today, where as we're really close to the election dates, we wanted to bring a lot of stakeholders together and begin this conversation on what these elections mean for the city. இவ்வளவு நாள் கழிச்சு நம்ம வந்து ஒரு லோக்கல் பாடி எலெக்ஷன் நடக்கவே இருக்கு. ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன மாதிரியான முக்கியத்துவம், சென்னைக்கு என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் இதனால ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லி இங்க பல ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ், கேண்டிடேட்ஸ், சிவில் சொசைட்டி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அவங்களை எல்லாம் ஒண்ணு கூட்டி நம்ம இதை பத்தி பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டிஸ்கஷன் ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ சிட்டிசன் மேட்டர்ஸ் வந்துட்டு ஒரு சிவிக் நியூஸ் பிளாட்ஃபார்ம். நாங்க வந்து இந்த சிட்டி அண்ட் அர்பன் இஷ்யூஸ் எப்பவுமே இப்போ ஒரு டிஸ்கஷன்ல நிறைய இருக்கிற இந்த வேஸ்ட், ரோட்ஸ், ஃப்ளட்டிங் அந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ் வந்து எங்க ரிப்போர்ட்டாஜ் மூலமா வந்துட்டு நாங்க கவர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுல வந்து இந்த எலெக்ஷனோட முக்கியத்துவம் என்ன, எதற்கு மக்கள் வந்து இங்க போய் ஓட் பண்ணணும் அப்படிங்கறத பத்தி பேசுவோம். கூடவே ஜனாகிரஹாங்கிற ஆர்கனைசேஷனும் வந்துட்டு இந்த டிஸ்கஷனை நடத்துறதுக்கு வந்து முக்கியமான ஒரு பங்கா இருந்திருக்காங்க. அவங்க வந்து எப்படி மக்கள் வந்து சிட்டி கவர்மெண்ட்ல ஆக்டிவா பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும், உங்களுடைய லோக்கல் கவர்மெண்ட்ல நீங்க எப்படி இன்வால்வ் ஆகி உங்க குரலை வந்துட்டு உயர்த்த முடியும், எப்படி உங்களுக்கான ரைட்ஸ் வந்துட்டு பெற முடியும் அப்படிங்கறத பத்தி வந்துட்டு நிறைய இடங்கள்ல வந்துட்டு அவங்க ஸ்டடிஸ் பண்ணிருக்காங்க. இந்த மாதிரி இந்த மெசேஜ் வந்து மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்காக வந்துட்டு அவங்களும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இன்னைக்கு டிஸ்கஷனுக்கு வந்து நான் தான் மாடரேட்டரா இருக்க போறேன். பட் ஓப்பனிங் ரிமார்க்ஸ் வந்து மிஸ்டர் ஸ்ரீனிவாஸ் ஆஃப் ஜனாகிரஹா இஸ் கோயிங் டு டெலிவர். அதாவது இந்த மாதிரியான லோக்கல் பாடி எலெக்ஷன்ஸ்க்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் இருக்கு, இதை நம்ம எப்படி சீரியஸா எடுத்து வந்துட்டு பண்ணணும் அப்படிங்கறது வந்துட்டு அவர் வந்து சொல்ல போறாரு. Share my screen, Maruna? Yes. You see my screen? Yes. Hello, ellarku vanakkam. My name is Srinivas. I am from Janagraha. You have to forgive me for speaking in English. I request Aruna to come in whenever she would like to say something that I said in Tamil for the benefit of everybody here. Wonderful to be here. In the opening remarks, we thought we'll just take you through a little bit of the importance of the city government and particularly Chennai Corporation and what can we expect to see going forward in the city governments. It is not necessarily meant for the candidates that are joining here, but for the members of the civil society and the voters of the city of Chennai. So people ask, why should I vote in local government? Here is the answer for you. There is not one, not two, but 16 reasons to vote for Chennai City Corporation elections. These are all the departments of the Greater Chennai Corporation. They work on all of these areas. They work in different ways in different departments, but from town planning to parks to buildings to roads to stormwater drains, all of these. And Chennai, people are very familiar with the recent issues with the flooding, and all of that entirely comes under the ambit of the Chennai City Corporation. So this is the reason why the city government of Chennai, the city corporation of Chennai is extremely important for the well-being of all the people in Chennai, because they work on all of this. This is a screenshot of the Chennai Corporation website. A snapshot of your great city. More than 1 crore people. We had a debate whether it's 1 crore or 1.2 crore or 1.1 crore. So I took the conservative approach of putting 1 crore plus. You might disagree with me, but it's a mega city. Like any other mega city of India, if Chennai were a country, it would be country number 45 or 55 in the world. It's that big. And a government that runs that country of Chennai is what we are electing for. It's split into 15 zones, 200 wards, huge city with 426 square kilometers after becoming Greater Corporation from the earlier Chennai Corporation. A lot of people may not realize that the Chennai Corporation also runs lots of schools and public health centers. During COVID, you have seen all the wonderful work done by the Chennai City Corporation. That's because of the urban PHCs that they run and many other interventions that they did. Chennai City Corporation also runs 525 parks. And all of you in Chennai, the 1 crore people, happily generate a lot of garbage. We generate 3,600 metric tons of garbage every day. The single biggest challenge of every city is the management of the garbage.
And Chennai has been doing that with the help of 19,910 people that are engaged in that. This many people are working in the city to manage the garbage produced by all the citizens of Chennai. Many cities are moving away from garbage, landfills and dump sites, but Chennai still has a couple of landfills. I think you are familiar with it. I may mispronounce it, but Kodungayur and Perungudi, both of these are landfill sites. And the scientific way of doing solid waste management is to put an end to the dumping. No more dumping, but scientific processing. So this will be a big goal for Chennai City Corporation in the coming years. And then I noticed that nearly 1,000 crores have been allocated to the budget for stormwater drains. I have more information on the budget in the coming slides. It's very important to understand who does what. We all know that the Union Government of India is in charge of protecting our borders, right? In charge of protecting our foreign affairs, working with diplomacy with other countries and all that. The state government is in charge of excise policy, education policy and all of that. But who is in charge of what in our city, right? And it may be a little bit of surprise to know that not everything that you experience in city are run by the City Corporation of Chennai. The primary functions of the Chennai Corporation are garbage management, stormwater drains, roads, flyovers, footpaths, cycle lanes. You have a lot of interesting things happening with that, place, park grounds. And one of the most important functions of any city corporation is maintenance of crematoriums. But the water and sewage management are not handled by the Chennai City Corporation, but the Chennai Metropolitan Water Supply Board. So this is a different board that doesn't come under the city corporation. It really comes under the state government. As you see on the right side, the first one is the city and all the other ones are governed by the state government of Tamil Nadu. So whether it's electricity or city bus, they are part of different corporations and parastatal agencies, as we call it, and they are governed by the state, which means they are under a particular minister of the state. Metro is a joint operation between state of Tamil Nadu and government of India. And the suburban trains, that wonderful trains that you have in Chennai, are entirely run by Indian Railways, which is a union government. So as citizens, what we should ask is, if something is not right, who is accountable? If your roads and flyovers are not good, if your footpaths are bad, who is accountable? And that's where the political accountability and representation comes into picture. So if city is accountable, city is responsible, then your representative in the city government is the councillor. And that's the election that is happening on Saturday. So this particular person, councillor that you are going to vote for on 19th of February is directly responsible for making sure that all of these services in the first box are delivered to you. He or she can also influence these other services that you see below, but their control over it is limited because in a government structure, they are reporting into different organizations. Often this leads to some kind of communication gap between the different boards, but Chennai seems to be somewhat better city compared to other cities in terms of coordination between the different agencies. At least that's the impression that I get. A look at city politics. So quickly, a lot of people are not aware of it. Unfortunately, many people stay away from the city elections. Everybody in this country knows that yesterday there was an election in Goa, in Punjab, in Uttarakhand. UP elections are happening, but almost nobody outside Chennai knows that Chennai elections are happening. I even wonder if everybody inside Chennai knows if Chennai elections are happening. That's because the elections are not given as much importance, the city elections, by the media, by the social media or any of those things. So that's why this attempt by Citizen Matters and Janagraha to bring all of that to you. So who elects the councillors? Everyone who is the voter in a ward elects the councillors. So roughly you have about 60,000 voters per ward and they vote the councillor in. And now this councillor represents you in the city council and gets to vote for a mayor of Chennai and deputy mayor of Chennai. Both of these are the leaders of the house, of the council rather, and they are elected by the councillors. Earlier, a few years ago, Chennai used to have directly elected mayor.
where every voter would vote not just for the councillor, but also for the mayor. Your current Chief Minister, Thiru Stalin, was once a mayor. Many of you know about it. But that practice of directly elected mayor has ended. Fortunately or unfortunately, depends on your perspective, but that no longer exists. So now, just like we elect CM or PM indirectly by electing an MLA or MP, and they will vote for the CM or PM, your councillors are going to elect your mayor and deputy mayor. A very nice thing about Chennai that I noticed is that there are in Chennai Council also, Chennai has some 16 MLAs and 3 MPs and all of that. They are also ex officio members of the council. So the MLAs of Chennai city can sit in the council meetings, can participate in the discussions. But unlike say Bengaluru, they cannot vote for the mayor. This is a very positive thing, good thing, which means that when you vote for your councillor, you are also giving a vote to that person to vote for the mayor of the city. Your vote is going to be counted, really counted, unlike other cities. The term is 5 years, which is again great. Many cities do not have 5-year term for the mayor and deputy mayor. Until recently, Bengaluru had only 1 year. We've now gone to 2.5 years. Same story with Maharashtra and many other cities. In UP and Uttarakhand, they have 5-year terms, but Tamil Nadu has always had 5-year mayor terms for the upcoming thing. So when you vote for your councillor, that councillor is also going to elect a mayor. Your councillor herself might become the mayor of the city. It's very important for everyone to understand this and keep it in mind when you're voting and encouraging people to vote. Mayor is an extremely important role in governance, except that in India, mayors are largely reduced to ceremonial powers. But when the right people come into the job, amazing things can happen. Throughout India, we have examples of mayors without many executive powers, but through sheer will and political will and passion for the work, they've done amazing service to the city. So you have that power with you. Apart from mayor and deputy mayor, you also have standing committees. What are the standing committees? They are similar to the ministries in a government of India or government of Tamil Nadu. You have Department of Finance, you have Department of Education, Health, you have cabinet ministers in Delhi or in Chennai for the government of Tamil Nadu. So what is the equivalent of that for a city government? So these standing committees are somewhat relatable to that. There is a standing committee for taxation and finance, which is a standing committee is nothing but a group of councillors. So if you have 200 councillors, some of the councillors are also going to be members of the standing committee, and some of them are also going to be head of that standing committee or chairperson of that. So your councillor that you're electing not only is going to take care of your ward, but also going to play a slightly more leadership role as part of the standing committee. As the names indicate, the standing committee on health will oversee the work of the PHCs and public health and so on. So very important thing to notice. Not many people are aware of the standing committees, and standing committees in Chennai are also not so strong like in some other cities, I was told. But when the new council comes in, as citizens, as enlightened citizens and politicians that are gathered here, it's important for us to make the standing committees also stronger. A lot of people ask, what are the powers of the councillor? Councillors, depending on who you talk, some people say councillors have no power. Some people say, yeah, councillors have a lot of powers, but they don't use it and all that. So here is what the law says. This is the Corporation Act of Chennai, what you see on the left side. These are the duties and powers of the individual councillors. Councillors can hold up any official for neglect in the execution of work. If a footpath is broken, the councillor can tell the engineer, you need to fix this. And if the engineer doesn't fix it, the councillor can take action by recommending action to the mayor and the commissioner. Similarly, they have any matters considered with municipal administration can be, once the council decides something, the councillor's job is to make sure that they are being implemented in the city. And if they're not, then they can bring it up. To make the language easier, on the right side, I put few other things for common understanding. Every month, the council will meet, so that when you send the person councillor to your council, he or she is going to stand up. And let's say you are from RK Nagar or Anna Nagar. The Anna Nagar issues can find a forum in the large council. If your councillor speaks up on behalf of all of the residents of that, the councillors can also speak up on behalf of the city.
The councillor can say, we have landfill dump sites, we need to stop this. So therefore, we should do such and such innovation or new things. Councillors can also have some power over making local city level laws. They also can vote on the city budget. I'll come more on the budget, but just like you have the budget at a union government and a state government, there is also a budget for Chennai. Unfortunately, not many people know that there is a city budget, but there is. And that's how all these departments function. And the councillors have the power over voting for that city budget. And of course, they can monitor execution, they can see records, they can walk into any office of the Greater Chennai Corporation, demand to see the reports, and they must be present at the report. So when you have a problem and you bring it to the councillor can check the official records. And lastly, councillors can chair the ward committee meetings. This is where the councillor connects with the citizens of the ward. More on this later. The sad part of all this, and the elections are happening right now, but the councillors of Chennai Corporation do not have any salary, none at all. What they get is a sitting fees of 200 rupees. So every month they get 200 rupees. So this is one of the biggest gaps in our urban governance, that while we pay a lakh of rupees to MLAs and 2 lakhs to MPs for being elected representatives, we pay next to nothing to the councillors. So this is a serious problem, because how will you attract people to become councillors that can have their livelihood? So therefore, this leads to all kinds of other sources of income and issues like that. So as citizens of Chennai, it's important for us to raise this topic and see if we can bring in a proper salary structure for the councillors also. City budget, I'm running a little fast because of time, but here is a comparison, right? On the right side, you can see the annual budget of Chennai is about 3,850 crores. I think this is the last year, 2020-21. And Mumbai is this year, 22-23. I'm not using the same year, but 45,000 crores. Huge, right? One of the biggest budgets in the world as a city, and as even compared to some nations. Bengaluru's budget is about 10,000 crores. And within this 3,800 crores, if I were to split it into 20 wards, 200 wards, that means every ward is getting 19 crores per year. Now, if you take away the salaries and allowances for the employees of the corporation and other regular expenses, nearly 10 crores is spent in each ward. So the person that you are voting for over 5 years has ownership or control over 50 crores of expenditure in your ward. So this is the way to look at the person. Can this candidate manage 50 crores of funding that is coming to my ward? Will she make sure that the money is spent where it is needed? At a city level, 66 crores is spent on garbage, 375 crores on stormwater, 655 on roads. A lot of money goes on roads, and 1,700 crores out of the 3,800, nearly half of it goes for the salaries and expenses. And the other half, the 1,900 crores, goes into the capital expenditure. Quickly on the ward committees, generally you have the mayor and each ward has a corporator, and then there are people. But Chennai also has wards committees, at least on paper. What's a wards committee? A wards committee is a collection of multiple wards, so that the councillors or corporators of these 3 wards can get together and make decisions as a group. Now, this hasn't really taken shape, but what we are recommending is a ward committee. This is something that's ongoing agitation in Chennai for a long time. Our friends from Voice of People and many others have been raising this issue. Chennai has formed the ward committee, legislation has come in, but rules have not been formed. There is court cases, various things going on, but we highly recommend that the Chennai Corporation forms ward committees right after the elections. After the corporation gets, councillor or corporator gets elected, ward committee gets formed, and that will have representation of the people of the ward. And that's how the councillor and the people of the ward are better connected with a layer in between. And this is something that we have been working with. Janagra has been working with many cities, including Bengaluru and Mangaluru. And when that happens, the difference between the wards committee and ward committee is that it's an aggregator of multiple wards as opposed to within the ward. As you can clearly see, while wards committee is good and useful, ward committee is even more useful, especially in a big city with large population like 60,000. Here are some news headlines from Bengaluru and Mangaluru. Mangaluru ward committees meet every month. So does Bengaluru for the last 3 years.
And in fact, the Bengaluru City Corporation, we call it the BBMP, has allocated 60 lakhs to each of the ward committees to work on footpaths and foot potholes. Now, what that means is that the citizens come together in the ward committee meeting and say, okay, we have 60 lakhs. Which footpath shall we fix with this money? So it's entirely their decision. They don't need anybody else's permission. Now, this is real citizen empowerment. The amount of money is still less. It's not very significant, but it's a great beginning in giving fiscal powers or devolution of funds to the ward level. And the same thing is now beginning in Mangaluru, which is another city in Karnataka. And we'll be very happy to see this take shape in Chennai right after the elections. Aruna, I can stop here. This is something I can say at the end. Some of the candidates, just to start off, in case they may have to leave for campaign. Please go ahead. Yeah. Thank you so much for that succinct sort of summary on what is happening. So, இப்போ ஸ்ரீனிவாஸ் சார் சொன்னது படி பாத்தீங்கன்னா ஒரு கவுன்சிலரோட முக்கியத்துவம் என்ன, அது உங்களோட குப்பை மேலாண்மையா இருக்கட்டும், மழைநீர் வடிகாலா இருக்கட்டும், ரோட்ஸா இருக்கட்டும், நடைபாதைகளா இருக்கட்டும், பார்க், அது எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு கவுன்சிலரோட டிசிஷன்ல வந்துட்டு அதை எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுங்கிறத பத்தி அவர் சொல்லியிருக்காரு. அதே சமயம் என்ன மாதிரியான பவர்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறதையும் வந்து அவரு விளக்கினாரு. இந்த ஸ்லைட்ஸ் நாங்களும் ஷேர் பண்றோம் உங்களோட அப்புறமா. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா, ஐ வாண்ட் டு பிரிங் இன் சம் ஆஃப் த கேண்டிடேட்ஸ். இப்போ மிஸ்டர் பாரதி, ஐ மீன் மிஸ்ஸஸ் பாரதி, மிஸ்டர் பிரதீப் அண்ட் மீரா மேம் இருக்காங்க. அவங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு ஏன் வந்து மக்கள் ஓட் பண்ணணும் அப்படிங்கறத பத்தி ஒரு 5 minutes வந்துட்டு நீங்க ஒருத்தரும் சொல்லலாம். பாரதி மேம், உங்களோட ஆரம்பிக்கலாமா? மேம் சவுண்ட் வரல. மேடம் சத்தம் கேட்கல. மேம், நீங்க இந்த ஹெட்போனை எடுத்துட்டு பேசி பார்க்க முடியுமா? அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஹெட்போனை கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து எடுத்துட்டு பேசி பார்க்க முடியுமா? சரி மேம், வர வரைக்கும் நம்ம வேணா பிரதீப், மிஸ்டர் பால் பிரதீப் கிட்ட அவரோட இதை பத்தி கேட்கலாம். நீங்க ஹெட்போன்ஸ் எடுத்துட்டு பேசுங்க. வணக்கம், நான் பேசுறது கேக்குது? கேக்குது. வணக்கம், நான் பால் எனக்கு மக்கள் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஏன் கவுன்சிலர் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பாரதி மேம் இருக்கிறாங்க, அதுதான் எங்க வீடு இருக்கிற வார்டு. லாஸ்டா சென்னை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ வார்டு ரொம்ப மோசமா பாதிக்கப்படும். ஸோ அப்போ பாதிக்கப்படும் போது பேர் சொல்லி சொல்லணும்னா, அப்போ கவுன்சிலர் இருந்தாங்க, அப்பெல்லாம் ஓடி போயிட்டாங்க. NCC cadet, NCC cadet, friends, நிறைய பேர் வந்து ஆர்மில இருக்காங்க. ஸோ தி மாடர்ன் இந்தியன் ஆர்மியோட சப்போர்ட்லாம் எடுத்து நாங்க எல்லாருமே வேலை செய்வோம். வேலை செய்யும் போது தான் எனக்கு ஒரு கோவம் வந்துச்சு. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க, கவுன்சிலர் தான் வேலையெல்லாம் செய்யணும், இதெல்லாம் செய்யுங்க, யூ ஷுட் பிகம் அ கவுன்சிலர்னு சொன்னாங்க. ஸோ அப்போ நான் முடிவு பண்ணேன், ஓகே 2016 கவுன்சில் எலெக்ஷன், லெட் மீ ஸ்டாண்ட் ஆஸ் an individual candidate அப்படின்னு ஒரு பிளான் பண்ணேன். ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் டு லேர்ன் அபவுட் பிரசன்டேஷன். ஒரு சில விஷயம்லாம் கண்டிப்பா கவுன்சிலர் பண்ண முடியும், கவுன்சிலரோட பிரிவுலே கிடையாது அப்படின்னு.
ஸோ அந்த பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நான் ஆரம்பிச்சேன். வாய்ஸ் கரெக்டா கொஞ்சம் விட்டு விட்டு வருதுங்க. ஸோ சார் என்ன சொன்னாருன்னா, இப்போ வந்து இந்த 2015 ஃபிளட்ஸ் அப்போ வந்துட்டு அவரோட வார்ட் கவுன்சிலர் எங்கன்னா அவர் தேடினப்போ அவங்க யாருமே வந்து உதவல. அதனாலதான் வந்து அந்த சமயமே அவர் முடிவு பண்ணிட்டாரு, அடுத்த தடவை கவுன்சிலர் எலெக்ஷன் வரும்போது நான் நிக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சார் கண்டினியூ பண்ணுங்க. கேக்குதா? Yeah, this is much better. Yes. Okay. So நான் அப்போ முடிவு பண்ணது நான் கவுன்சிலர் நிக்கணும்னு. Then Mr. Kamalhasan happened to start a political party. I wanted a change, not a typical party. புது பார்ட்டி வேணுங்கிறதுக்காக just started and I started to work on my ward and around my areas. So irrespective of ஒரு political dynamics இல்லாம I started to work. Basically அது எங்க கிட்ட ஒரு சின்ன community of team இருந்துச்சு called trash troopers. ஸோ இந்த டிராஷ் ட்ரூப்பர் மூலமா நாங்க என்ன பண்ணோம்னா, சென்னையோட பிரச்சனை அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஒவ்வொரு ஒரு சர்வே எடுக்கும்போது இந்த குப்பை அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய விஷயமாவே எங்களுக்கு பட்டுச்சு. எங்களுக்கும் படல, ஊருக்கே அதான் ஒரு பெரிய பிரச்சனை. ஏன்னா நம்ம எல்லாமே என்ன பண்றோம், டெய்லி 1 கிலோ 1.5 கிலோ குப்பையை ஜென்ரேட் பண்றோம். ஜென்ரேட் பண்ற குப்பையை கொண்டு போயிட்டு வீட்டு வெளியே வச்சிடறோம். அதை எடுத்துட்டு போயிட்டு நம்ம பள்ளிக்கரையில கொடுங்கையூர்ல போட்டுறோம். சிம்பிளான விஷயம். அந்த குப்பையை கூட நம்மள ஒரு குப்பை மேலாண்மை ஒழுங்கா இல்லை அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு வருத்தமா இருந்துச்சு. தென் வி ஸ்டார்டட் டிராஷ் ட்ரூப்பர்ஸ். ஸோ அந்த டிராஷ் ட்ரூப்பர்ஸ் மூலமா அந்த குப்பையை எப்படி செக்ரிகேட் பண்றது அப்படிங்கிறத ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ பேசிக்கலி அதெல்லாம் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். தென் வி வெண்ட் ஆன் டு பீப்புளோட இஷ்யூஸ். இன்னைக்கு கூட பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஜஸ்ட் நவ் ஐ கேம் பேக். ஒரு ஏரியால போயிட்டு ஒரே ஏரியால மூகாம்பிகை நகர் அந்த 30 விடோஸ் இருந்தாங்க. அந்த 30 விடோஸ்க்குமே வந்து விடோ பென்ஷன் ஸ்கீம் வரல. எல்டர்லி இருக்காங்க. எல்டர்லி வந்து அரௌண்ட் ஒரு 80+ எல்டர்லி ஒரே ஏரியால ஒரு நகர்ல இருக்காங்க. யாருக்குமே வந்து அந்த எல்டர்லி ஸ்கீம்ஸ் ஆன பென்ஷன்ஸ் வரதில்லை. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை என்னால கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்க முடியும். ஏன்னா இது வந்து ஒரு பயங்கரமான, இப்போ நிறைய பேர் சொல்றாங்க பாதாள சாக்கடை திட்டத்தை கொண்டு வந்துருவேன் அப்படின்னு. எங்க ஏரியால 1996 ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, இன்னும் முடியல. அதுக்கும் கவுன்சிலருக்கும் சம்மந்தமே இல்லைன்னு கூட புரியல. பட் பாதாள சாக்கடை கொண்டு வருவேன்னு சொல்லி அது ஒரு ப்ராமிஸா ஆட்டோ எல்லாம் சொல்லிட்டு போறாங்க. அதெல்லாம் நினைக்கும் போது எனக்கு சிரிப்பா இருக்கு. அதனால முடிஞ்ச விஷயங்கள் இந்த என்னென்ன செய்ய முடியுங்கிறது எனக்கு தெரியும். அதை நான் ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்படிங்கிறதுனால ஒரு டீம் ஒர்க்கா பண்ணலாம். பிளஸ் இது ஒரு பீப்புள் பார்ட்டிசிபேட்டரி கவர்னன்ஸ். எப்படி வாய்ஸ் ஆஃப் பீப்புள்ல இருந்து எப்படி அடி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, பீப்புள் பார்ட்டிசிபேட்டரி கவர்னன்ஸ் அது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியம். இந்த கவுன்சிலர் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நாட் ஒரு பெரிய ரோல் மேல இருக்கிறது இல்ல. கவுன்சிலர்ங்கிறது பீப்புளோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்கு. அதுதான் நான் வந்து முன் வச்சு மக்கள் கிட்ட போயிட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த ரீசன்ஸ் மூலமா மக்கள் எனக்கு ஓட்டு போடணும் அப்படின்னு நான் வந்து Thank you so much for sharing your thoughts on this and உங்களோட elevator pitch for yourself in a way. Bharti ma'am will go back to her and see if we're able to connect. Hello madam, இப்போ கேக்குறதுங்களா? ஓகே பேசுறது நல்லா கேக்குது. சோ இப்போ எங்க கூட வந்ததுக்கு ஜாயின் பண்ண இந்த டிஸ்கஷனுக்கு இப்போ ஒரு 3 கேண்டிடேட்ஸ் இப்போ எங்களோட ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க. சோ உங்களுக்கு ஏன் மக்கள் ஓட் போடணும் அப்படிங்கறத பத்தி ஒரு 2-3 நிமிஷம் நீங்க பேசலாம். உங்க வேலை உங்க வார்ட்ல நீங்க என்ன மாதிரியான ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க, எதுக்கு மக்கள் வந்து உங்களை கவுன்சிலரா தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னு. வணக்கம், என்னோட நேம் பாரதி. வலசவாக்கம் என்னோட நேட்டிவ் பிளேஸ். நாங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சார்பில் வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டிருக்கேன். கவுன்சிலர் ஏன் இந்த இதுக்கு எங்களை தேர்ந்தெடுக்கணும்னா, எங்க பூர்வீகமே இதுதான். பிறந்து வளர்ந்த இடமே வலசவாக்கம் தான். 48 இயர்ஸ் எனக்கு. 60 இயர்ஸாவே எங்க பேரண்ட்ஸ்ல இருந்து எல்லாருமே இந்த இடம் தான். சோ இந்த வலசவாக்கத்துடைய குறைகள் நிறைகள் எல்லாமே எனக்கு தெரியும். என்ன குறைகள், எங்க மக்களுடைய தேவைகள் என்னன்றதும் எனக்கு தெரியும். பட் கவுன்சிலரா ஒரு பொறுப்பு வரும்பொழுதுதான் அதை செயல்படுத்த முடியும்ன்ற பட்சத்துல இவ்வளவு வருஷ காலங்கள் நிறைய செஞ்சிருக்கோம். மழை காலத்திலே ஆகட்டும், கொரோனா காலத்திலும் ஆகட்டும், இந்த பூர்வீக மக்கள் எல்லாருமே வந்து வறுமை கோட்டு கீழே இருக்கிறவங்க தான். 152வது வார்டு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எல்லாருமே அதிகப்படியா 60% வந்து வறுமை கோட்டு கீழே இருக்கிறவங்க தான். சோ இந்த சுய உதவி குழுக்கள் மற்றவங்களோட ஹெல்ப்பை வாங்கிதான் ஒரு சில விஷயங்களை அவங்க செயல்படுத்திக்கணும். அதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு பொறுப்பு தேவைப்பட்டுச்சு. சோ கவுன்சிலர் ஆனா முன்னாடி செய்யறதோட இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா செய்யலாம் அப்படின்ற விஷயங்களுக்காக நான் கவுன்சிலரா போட்டிடுறேன். 10 ஆண்டு காலமா வந்து மாற்றுக் கட்சிகள் இருந்ததுனால ரோட்ல இருந்து எதுவுமே சரியா செயல்படுத்தல. சோ இப்போ திராவிட முன்னேற்ற கழகம் டிஎம்கே தான் வந்திருக்கோம். இது வரைக்கும் 9 மாத காலத்துல ரொம்ப சிறப்பா எங்க தலைவர் செயல்பட்டு இருக்காரு. இதுக்கப்புறம் உள்ளாட்சி எலெக்ஷன் வந்த அப்புறம் தான் ஒரு சில விஷயங்களை நாங்க செயல்படுத்த முடியும்.
அதுக்கான பிரதிநிதிகள் இல்லாததுனால ஒரு 8 வருஷ காலமா ரோடு, வாட்டரு, குப்பைகள் அகற்றப்படலை, சரியா பராமரிக்கப்படலை, குளங்கள் தூர்வாரப்படலை, மழைநீர் வடிகால்கள் சரியா செய்யப்படலை. அதாவது சென்ற ஆட்சியில மழைநீர் வடிகால்கள் போட்டிருக்காங்களே வழியா அதோட கனெக்டிவிட்டிஸ் கிடையாது. இந்த தடவை மழை நின்னது எதனால அப்படின்னா, மழைநீர் அங்கங்க எப்படி தேங்குச்சு அப்படின்னா, ரோட்ல தெருவுக்கள் எல்லாருமே வந்து மழைநீர் வடிகால் போட்டிருக்காங்க, பட் கனெக்ட் பண்ணல. சோ இந்த முனையில ஆரம்பிச்சு அந்த முனையில நிறுத்திட்டாங்க. சோ அந்த தண்ணி போறதுக்கான வழிகள் இல்லாததுனால, வலசரவாக்கம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஸ்ரீஸ் நகர் ஃபுல்லுமே 1 month வரைக்கும் மழை நின்னும் எங்களால அந்த தண்ணி எல்லாம் ரிமூவ் பண்ண முடியல. சோ சென்ற அந்த ஆட்சி காலத்துல வந்து ஆட்சியாளர்கள் சரியா செயல்படுத்தலையா, இல்ல அதை சரி செய்யறதுக்கான கவுன்சிலர்கள் இல்லையான்றது தெரியல. சோ சென்றதாக இருக்கட்டும், நாங்கள் இதுக்கு மேல வந்து தலைவருடைய அறிவுறுத்தல் படியும் சிறப்பா செயல்படுவோம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த கொரோனாவை கண்ட்ரோல் பண்ணதும் சரி, மழை நீர்ல மக்களுக்கு செஞ்ச சிறப்பான செயல்பாடுகளும் சரி, எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணி நாங்க சிறப்பா செஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். மக்கள் மத்தியில பேர் எடுத்திருக்கோம். ஒரு பிரதிநிதியா வர்றதுக்கு முன்னாடியே நான் நிறைய சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கேன். சோ பிள்ளைகளோட எஜுகேஷன்ஸ் ஆகட்டும், ஊருடைய வளர்ச்சிகள் ஆகட்டும், இல்ல ஒருத்தருடைய ஒரு சின்ன ஹெல்ப்னு வந்து நின்னாங்கன்னா நாங்க உடனே செய்து கொடுத்துருக்கேன். ஆனா இன்னும் பெருசா செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு கவுன்சிலர்ன்ற ஒரு பதவி தேவைப்பட்டுச்சு. சோ என்னோட செயல்பாட்டை பார்த்துதான் என்னோட பார்ட்டிலையும் சீட்டு கொடுத்துருக்காங்க. மக்களுடைய முதல் கோரிக்கையா என்ன இருந்துச்சுன்னா ரோடு தான். நான் இது வரைக்கும் கேன்வாசிங் போன எல்லா இடத்துலயுமே சொன்ன ஒரே விஷயம், என்ன செஞ்சாலும் சரி இந்த கொசுக்கள் குறைக்கணும், குப்பைகள் அகற்றப்படணும், ரோடு சரியா போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ரோட்லாம் போடணும்னா நமக்கு உள்ளாட்சி எலெக்ஷன் முடிஞ்சாதான் அதோட பட்ஜெட்ஸ் பண்ண முடியும். செகண்ட் இதுவா நாங்க வந்து இந்த மழைநீர் வடிகால்களை சரி செய்யணும்னு எதிர்பார்க்கிறோம். அதோட மழை இல்ல, தண்ணி பிரச்சனை, வெயில் டைம்ல இருந்தா தண்ணி பிரச்சனை. ஸோ அதுக்கு குளங்களை எல்லாம் தூர் வரணும். எங்க வலசரத்துல நாங்க பிறந்ததுல இருந்து 4-5 குளங்கள் பார்த்திருக்கோம். ஆனா இப்ப 2 குளம் தான் இருக்கு. சிவன் கோயில் குளமும் வீர் கம்பெனி ரோட்ல இருக்க இன்னொரு குளமும் தான். ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 3 குளம் இருக்கு. பட் அதை சரி பண்ணி நாங்க சீர்படுத்தணும்னு நினைக்கிறோம். காணாம போன குளத்தையும் கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறோம். சிவன் கோயில் குளம் தூர்வாட்டி இன்னும் கொஞ்சம் ஆழப்படுத்தணும். அதே நேரம் இருக்கிற இன்னொரு குளத்தையும் வந்து ஆழப்படுத்தி சுற்று படிக்கட்டு எல்லாம் போட்டு சீரா மழைநீர் வீணாகாம அதுல கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு நினைக்கிறோம். அதுக்கு மழைநீர் வடிகால்கள் சரி செய்யணும். மழைநீர் வடிகால்கள் போட்டு பில் எல்லாம் வாங்கியாச்சு. ஆனா எதுலையுமே தண்ணி போற மாதிரி தெரியல. போட்டிங் மாதிரி போட்டிருக்காங்க. இந்த லாஸ்ட்ல ஆரம்பிச்சு இந்த லாஸ்ட்ல முடிச்சிருக்காங்க. அடியில குழியா இருக்கு. சோ அதுல தண்ணி தேங்கும் போது கொசுக்கள் கண்டிப்பா வரதான் செய்யும். குப்பைகள் பப்ளிக் வந்து எல்லாருமே ஒர்க்கிங் உமன்ஸ் தான் இருக்காங்க இப்ப மோஸ்ட்லின்னு வச்சுக்கோங்களேன். போகும்போது அந்த குப்பைகளை ரிமூவ் பண்ணிட்டு போகணும். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க குப்பைக்காரங்க வீட்டுக்கு வரும் நேரத்துல அதை கொண்டு போய் போட முடியாது. ஸோ டஸ்ட்பின்ஸ் நிறைய வைக்கணும், மெயின்டைன் பண்ணணும்ன்றது ஃபர்ஸ்ட் இதுவா இருக்கும் எங்களோடது. இன்னொன்னு சிசிடிவி கேமராஸ், எல்லா தெருக்களையுமே சிசிடிவி கேமரா வைக்கணும்னு இருக்கும். மெயினா ரோடு ஃபர்ஸ்ட் வந்த உடனே முதல் பணி ரோடுகளை சீர் செய்கிறதா தான் இருக்கும். மழைநீர் வடிகால் அடுத்த மழைக்கு வலசரவாக்கம்ல தண்ணி நிற்காம அளவுக்கு பாத்துக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் பப்ளிக் எல்லாருமே கேட்கறது கொசு, குப்பைகள் அகற்றப்படணும், தண்ணி வரணும், எலக்ட்ரிசிட்டி, அது எல்லாமே நார்மல் தான். ஸோ மெயின் இது எல்லாமே செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு தான் எங்களோட கோரிக்கைகள். ரொம்ப நன்றி மேடம். உங்க சிவிக் கம்யூனிட்டிஸ் வந்துட்டு உங்க வார்ட்ல இன்னும் பெட்டர் ஆக்கணுங்கிறது தான் உங்களோட கோல்னு சொல்லிருக்கீங்க. இப்போ மீரா மேம் நம்ம கூட ஜாயின் பண்ணி இன்னொன்னு மெயினா சமுதாய நல கூட போட்டிருக்காங்க மேம். எங்களோட மக்களோட கோரிக்கை என்னன்னா, எல்லாருமே வந்து சிறுபான்மை மக்கள் மண்டபங்களை எடுத்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ற அளவுக்கு இல்ல. ரோட்ஸ்க்கு அடுத்தபடியா வந்து சமுதாய நலக்கூடம் மெயினா கேட்டிருக்காங்க. 2வது பணியா என்னோடது சமுதாய நலக்கூடம் கண்டிப்பா வச்சு கொடுக்கணும்ன்றது என்னோட. ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ. நம்ம கூட இண்டிபெண்டன்ட் கேண்டிடேட் மீரா ரவிக்குமார் அவங்க ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. சோ நீங்க உங்களுக்கு ஏன் மக்கள் ஓட் பண்ணணும், உங்க வார்டுல என்ன பிரச்சனைகளை நீங்க முதன்மையா அட்ரஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்க. மீரா மேம், you're on mute. Yeah, I'll do. Okay. Yeah. Campaign pointsல பேஸா சொல்ற ரெண்டு விஷயம் வந்து ஒன்னு வந்து clean governance, இன்னொன்னு வந்து public participation in governance. இது ரெண்டுமே இப்ப வந்து we are seeing that it is lacking. நம்மளோட elected representatives-க்கு வந்து there is not much rapport with the citizens and the very less understanding of their issues. அந்த மாதிரி தான் தெரியுது. So when I go for campaign also, I'm getting the same kind of response. Like, people want a change. They want fresh faces to come up,
take up the issue, and especially when it is a councillor's role, it is it is basically like it's a ward related. It is more of like your neighborhood issues. So people are happy that some ordinary citizens coming and taking up will be more effective. So this response I am getting from the people when I am going for campaign also. So that gives me more assurance that people should vote for me. So my assurance is kind of being very transparent in work and being accountable and working with integrity. So the response from the people is that is lacking. Even I am feeling it. That is why I feel people should vote for me, and that is what I ensure to the people when if I am getting elected. Thank you, ma'am. Thank you so much. நீங்க இப்ப சொன்ன இந்த டிரான்ஸ்பரன்சி, அக்கௌண்டபிலிட்டி ஆர் சம் ஆஃப் த கீ பாயிண்ட்ஸ். இப்போ த சிவில் சொசைட்டி ஆர்கனைசேஷன் மெம்பர்ஸ் நம்மளோட சாரு மேம் ஃப்ரம் வாய்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் அண்ட் டேவிட் சார் ஃப்ரம் அறப்போர் இயக்கம் 2 பேரும் வந்துட்டு இதை பற்றி நிறைய வேலை செஞ்சிருக்காங்க. இது சம்பந்தமா அவங்க நிறைய பேசிட்டாங்க. ஸோ அவங்க 2 பேருக்கும் இந்த கேள்வி என்னன்னா, இந்த எலெக்ஷனை டிசைட் பண்ண போறிய கீ இஷ்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லி உங்களோட வியூ என்ன அப்படின்னு. கீ இஷ்யூஸ் நிறைய இருக்கு. லைக் எனி சிவிக் இஷ்யூஸ் we see around. So beginningல எப்படி இருந்தாங்களோ அதுல இருந்து ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இப்பவும் ஐ எம் நாட் சீயிங். ரோட்ஸ் கிளீனா இருக்கிறதுங்கிறத தவிர குப்பை எல்லாம் இப்பவும் இட் இஸ் கோயிங் டு த லேண்ட்ஃபில். there is nothing like ஒரு end to end process மாதிரி எதுவுமே இப்பவும் நடக்கல. Same thing with what you call sewage mixing into the river ஆகட்டும், payment encroachment ஆகட்டும், public place encroachment ஆகட்டும், anything you take, there is less accountability. Civic issues வந்து there is not much difference what we are seeing. சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாம் சால்வ் பண்ண முடியுது, but larger issues still remain unresolved. So all the civic issues are important. That is what I feel. Even flooding வரும்போது we are discussing about flooding, but அதுலயும் நிறைய பண்ண வேண்டி இருக்கு. There is a lot of to be done on flood mitigation. So I think each and every issue is important. There is nothing like key issues. Each and every issue is important. That is even commercialization, illegal parking. Oro citizens avangalukku what is affecting them, that is only key issue for them. So we cannot segregate like this is key issue and this is this one we can keep as that. That is not it is not like that. So each and every issue is important. ஒரு விஷயமும் வந்து நம்ம பிரச்சனைகள் வரும்போது தான் தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி மீரா மேம் சொல்லிட்டாங்க. இப்போ சாரு மேம், உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இது என்ன நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க? Thank you. கேக்குதா? இந்த எலெக்ஷன்ல டிஎம்கே கட்சி சார்பாகவும் இண்டிபெண்டன்ட் கேண்டிடேட்டாவும் எம்என்எம் சார்பாகவும் பங்கெடுத்திருக்க 3 கேண்டிடேட்க்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்ஸ் டு ஸ்ரீனிவாஸ். சிட்டி கவர்மெண்ட் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றத அவர் வந்து இங்கிலீஷ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. எத்தனை பேருக்கு போய் சேர்ந்ததுன்னு தெரியல. we will talk about it later. பட் இந்த டைமுக்காக நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இந்த லோக்கல் பாடி எலெக்ஷன்ஸ் அவர் சொன்ன மாதிரி வந்து நம்ம ஒரு சட்டசபை தேர்தலையும் பாராளுமன்ற தேர்தலையும் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் இந்த மீடியாவும் மக்களும் அரசியல் கட்சிகளும் கொடுக்குது, அதே மாதிரி இது ஒரு 3ஆம் அரசாங்கம். லோக்கல் கவர்மெண்ட் இஸ் அ 3rd கவர்மெண்ட். சொல்ல போனா மக்களுக்கு மிக நெருக்கமாக இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் வந்து லோக்கல் கவர்மெண்ட். எடுத்த உடனே என்னோட பிரச்சனைகள் எடுத்து நான் எம்எல்ஏவோ எம்பி கிட்டயோ போக முடியாது, என்னுடைய கவுன்சிலர் கிட்ட தான் போக முடியும். அப்படிப்பட்ட பிரதிநிதிகளை கொடுக்கிற இந்த 3ஆம் கவர்மெண்ட், அதுக்கு 3ஆம் அரசாங்கத்துக்கான இந்த தேர்தல் வந்து மிக மிக முக்கியமான அங்கம் ஜனநாயகத்துல. அதை பத்தி ஒரு மாற்று கருத்தே இல்லை. சோ அந்த விஷயத்துல ஐ எம் வெரி வெரி thrilled that we have been waiting for this election since 2016. சோ ஏறக்குறைய வந்து 5 வருஷங்கள் கழிச்சு இந்த உள்ளாட்சி தேர்தல் நடக்குது. இந்த 5 வருஷங்கள்ல அதுவும் எக்ஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் 2015 சென்னையை பொறுத்தீங்கன்னா அந்த ஃபிளட்ஸ் வந்த பிறகு இட் ஷுக் த கான்ஷியன்ஸ் ஆஃப் மெனி சிட்டிசன்ஸ்.
மோஸ்ட் ஆஃப் தம் வந்து நம்ம உண்டு, நம்ம வேலை உண்டு, நம்ம வீடு உண்டு, நம்மளுடைய பழமை வந்து ஓட்டு போடுறது, டாக்ஸ் கட்டுறது அப்படின்னு இல்லாம அப்படி இருந்தவங்களை என்ன நடக்குது நம்ம சுத்தி, ஏன் நம்ம வீட்டுக்குள்ள தண்ணி வந்தது, இப்படி ஆச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பதப்பதப்புக்கும் இதுக்கும், இது என்னுடைய ரோடு, இது என்னுடைய ஏரியா, இது எனக்கு அப்படின்ற ஒரு பொறுப்பு வந்து அரசாங்கத்துக்கு நான் எப்படி என்னுடைய இன்புட்டை கொடுக்க முடியும், நான் எப்படி கேள்வி கேட்க முடியும், அவங்கள குறை சொல்றது ஒரு பக்கம் இல்ல, அவங்களோட சேர்ந்து எப்படி ஒர்க் பண்ண முடியும்ன்ற மாதிரி நிறைய ஏரியாக்கள்ல இருந்து சிட்டிசன்ஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு இருக்க ஒரு பிக்கஸ்ட் சேலஞ்ச் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கவுன்சிலர்ஸ் இல்ல, எலெக்டட் கவுன்சில் இல்ல. எலெக்டட் கவுன்சில் இல்லைன்னா அவங்க வந்து கார்பரேஷன் வார்டு இன்ஜினியர் கிட்ட தான் பேச முடியும். நிறைய பேர் சொல்லலாம், நாங்க வந்து நம்ம சென்னை ஆப் இருக்கே, நீங்க வந்து டைரக்டா ஏஇ கால் பண்ணி பேசலாமே. ஆனா நீங்க அது மாதிரி வந்து பண்ணும் போது வெறும் புகாரை தான் உங்களால அளிக்க முடியும் இல்லையா? ஒரு ஏஇ நம்ம சென்னை ஆப்ல போய் நீங்க வந்து கம்ப்ளைண்ட் தான் பண்ண முடியும், இல்ல ஏஇ கால் பண்ணி கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியும். பட் உங்களுடைய வார்டுக்கான டெவலப்மெண்ட் இஷ்யூஸ், இப்போ வந்து ஸ்ரீனிவாஸ் சொன்ன மாதிரி வந்து சிட்டிக்குன்னு வந்து ஏறக்குறைய 4000 crores has been a city budgetனா ஒரு வார்டுக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் வருது, அந்த அமௌண்ட்ல என்னோட வார்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம், என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் என் மக்களுக்கு தேவைப்படுது, அதுல நான் எப்படி இன்புட் கொடுக்கலாம், இந்த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் சரியா போகுதா அப்படின்னு நான் போறதுக்கு எனக்கு ஒரு எலெக்டட் கவுன்சில் தேவைப்படுதுன்னா, அப்போ கேள்வி நெக்ஸ்ட் கேள்வி என்னன்னா, 2016க்கு முன்னாடி கவுன்சில் இருந்தான்னு எல்லாம் இருந்தாங்களே, அப்போ எல்லாமே சரியா நடந்ததா, எலெக்டட் கவுன்சில் வந்தா பிரச்சனைகள் தீந்துடுமா அப்படின்ற கேள்வி நெக்ஸ்ட் கேள்வியா இருக்கு. அப்போ எலெக்டட் கவுன்சில் வர்றது ஒரு முதல் படி. இப்ப நமக்கு முக்கியமான தடை வந்து உள்ளாட்சி தேர்தலே நடக்கல, கவுன்சிலர்ஸே இல்ல, அப்போ வந்து உன்னுடைய கேள்விகளையோ எடுத்துன்னு போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இல்ல. சோ அந்த முதல் தடையை நகர்த்துக்கிறதுக்கான விஷயமா தான் இந்த தேர்தலை நம்ம பாக்குறோம். ஆனா அந்த தேர்தல் முடிஞ்சு இந்த பிரதிநிதிகள் பொறுப்பு எடுத்துக்கொள்ளும் போது, இப்ப டிஎம்கே மேமே சொன்னாங்க, எல்லாரும் வந்து ரோடு கேக்குறாங்க, ரோடு வந்து வருஷம் வருஷம் போட்டுட்டு இருக்காங்க. ஏன் அப்ப வருஷம் வருஷம் ரோடு போட்டாலும் அந்த ரோடு வந்து ஏன் திருப்பி இதாகுது, ஏன் திருப்பி தண்ணி நிக்குது? அதுக்கு நான் இந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல வரேன். இதே வந்து பாலவாக்கத்துல வந்து காமராஜர் கந்தசாமி நகர் ரெசிடென்ட் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் இருக்காங்க. அங்க வந்து வாட்டர் நின்னுச்சுன்னா ஏறக்குறைய கொஞ்சம் மழை பெஞ்சா கூட தண்ணி வந்து 10 நாளைக்கு போகாது. அப்படி இருந்த இடத்துல இந்த 2021 நவம்பர் மழையில சுத்தமா தண்ணி நிக்கல. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்க, போன 5 வருஷமா எலெக்டட் கவுன்சில் இல்ல. சோ அந்த ரெசிடென்ட் வெல்ஃபேர் எல்லாரும் சேர்ந்து கார்பரேஷன் கூட உட்கார்ந்து அவங்க 10 தெருவுல போடுற ரோடு வந்து ஹைட்டை ஏத்தாம போடணும். ஹைட் மட்டும் இஷ்யூ இல்ல, எலிவேஷன் ஆஃப் த ரோடு, தண்ணி வந்துச்சுன்னா அது கரெக்டா எப்படி ட்ரெயின்குள்ள போய் வெளியே ஆகணும் அப்படின்றத இன்ஜினியர்ஸ் கூட உட்கார்ந்து இன்வால்வ் பண்ணி, இன்ஜினியர்ஸ் தான் டிசைட் பண்ணாங்க, அதுவும் நம்மளோட கார்பரேஷன் இன்ஜினியர்ஸ் தான். சோ அத வந்து இப்ப மார்ச் மாசம் முடிச்சாங்க. அப்போ அவங்க பண்ணனால இந்த நவம்பர்ல சென்னையே மிதந்திருந்த போது, இத்தனை வருஷங்கள் மிதந்துட்டு இருந்த பாலவாக்கத்துல இருந்த அந்த ஏரியா கந்தசாமி நகர் வந்து இந்த வாட்டி சொட்டு கூட தண்ணி நிக்கல, எல்லா தண்ணியும் ட்ரெயின் ஆச்சு. அப்போ அங்க என்ன நடந்தது, அங்க எலெக்டட் கவுன்சில் இல்ல, மக்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. ஆனா வந்து அவங்க இன்ஜினியர்ஸோட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. அப்போ எல்லா ஏரியாலையும் இது மாதிரி ரெசிடென்ட் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் டைரக்டா இன்ஜினியர்ஸோடய பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டா எதுக்கு கவுன்சிலர்னு ஒரு கேள்வி வருது இல்ல? அப்போ எல்லா மக்களுக்கும் அந்த மாதிரி எம்பவர்மெண்ட் கிடையாது, எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி டைம் கிடையாது. சோ அதனால இந்த கவுன்சிலர்ஸ் வந்து மக்களை வந்து யார் யாருக்கெல்லாம் டைம் இருக்கோ அவங்களுடைய இன்புட்டை வாங்கிக்கிட்டு வேலை செய்யற மாதிரி சேனல்ஸை கிரியேட் பண்ணாதான் நமக்கு வந்து கவுன்சிலர்ஸ் வந்தாலும் மக்களுக்கும் அவங்களுக்குமான கேப்பை கம்மி பண்ண முடியும். அந்த வார்டு கமிட்டின்னு வந்து அந்தந்த ஏரியால இருக்க மக்கள் பிரச்சனைகளை அந்த வார்டு கவுன்சிலர் கேட்டாதான் அந்த வார்டு கவுன்சிலர் போய் கவுன்சில் மீட்டிங்ல பேசும்போது அந்த பாயிண்ட்களை எதிர்கொள்ள முடியும். என்னோட வார்டு மக்கள் இதெல்லாம் கேட்கறாங்க. இது வந்து 5 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஓட்டு கேட்கும் போது மட்டும் வந்து கேட்காம இந்த வார்டு கமிட்டி மாசம் நடக்க போகுது. அது அப்போ மாசம் தொடர்ந்து கான்டாக்ட் இருக்கும் வார்டு கமிட்டியோ மக்களுக்கும் வார்டு கவுன்சிலருக்கும். அதே மாதிரி அது வந்து one second, if you can hold that thought. I think Bharti ma'am has to leave for her campaign, so she just wants to wish everybody luck and make her closing remarks. I'll come back to you immediately. Bharti madam இருக்கீங்களா? ரொம்ப நன்றி எங்களுக்கு ஜாயின் பண்ணதுக்கு. நீங்க சொல்லுங்க மேம். தேங்க் பண்ணுங்க, ஹோஸ்ட் தேங்க் பண்ணிடு. எல்லாரும் காலேஜ் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ண மாட்டேன். थैंक यू. பார்ட்டிசிபேட் பண்ண எல்லாருக்குமே பப்ளிக்கோட எல்லாம் அவங்களோட கோரிக்கைகளும் கேட்டிருக்கோம். ஸோ
என்னோட இது பெஸ்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்க ஏதாச்சும் கேட்டீங்கன்னு சொல்லுங்க. ரொம்ப நன்றி மேடம் ஜாயின் பண்ணதுக்கு, நீங்க உங்களோட கேம்பெயின் நடுவுல வந்ததுக்கு. ஏதாவது கேள்விகள் உங்களுக்கு வந்து மக்கள் வச்சிருந்தாங்கன்னா நான் அப்புறமா உங்களுக்கு நோட் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு மெசேஜ் அனுப்புறேன். நீங்க அதுல பதில் சொல்றதுக்கு அந்த மாதிரியும் வந்து எங்க கிட்ட அதை பகிர்ந்துக்கலாம். நன்றி. எஸ், பேக் டு சாரு மேம். எஸ், ஸோ அதே மாதிரி ஸோ கவுன்சிலர்ஸ் வர வேண்டியிருக்கும். கவுன்சிலர்ஸ் வந்த பிறகு நம்ம முன்ன மிஸ் பண்ண அவங்கள வந்து கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு மக்களுக்கும் கவுன்சிலருக்கும் தொடர்ந்து ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடத்துற மாதிரி நம்ம வார்டு கமிட்டியையும் ஏரியா சபையும் கொண்டு வர முடியும்னா அப்போ இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் அது வந்து வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்டா இருக்கலாம், வாட்டர் ஸ்டாக்னேஷனா இருக்கலாம், ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட். இந்த வாட்டி வந்து ஏன் எல்லா பார்ட்டியும் நீங்க மேனிஃபெஸ்டோ கொடுக்கலன்னா, இப்ப நிறைய பார்ட்டி சொல்லியிருக்காங்க ஒன் சைஸ் டசன்ட் ஃபிட் ஆல், ஒவ்வொரு ஏரியால ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஸோ நாங்க வந்து ஜென்ரலைஸ்டா மேனிஃபெஸ்டோ கொடுக்க முடியாது பார்ட்டி லெவல்ல, அந்தந்த ஏரியா லெவல்ல தான் அதுதான் உண்மை. இட் இஸ் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் இட் இஸ் பீன் இந்த 74th அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்ததுக்கு காரணமே அதுதான். சென்ட்ரலைஸ்டா நீ மேல உட்கார்ந்துட்டு எல்லாரையும் கவர்ன் பண்ண முடியாது. லோக்கல் கவர்மெண்ட் வேணும். அந்தந்த இடத்துல மக்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்து அவங்களுடைய பங்கேற்பை எடுத்துக்கிட்டு அவங்களுடைய பிரச்சனைகளை கேட்டு அரசாங்கம் பண்ணணும்ன்றதுக்காக தான் இந்த 3ஆம் அரசாங்கங்களே ஆரம்பிச்சிருக்கு. சோ அதை நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டுல ரொம்ப ரொம்ப லேகிங்கா இருக்கும். அப்ப கர்நாடகால நடக்குதுன்னு ஸ்ரீனிவாஸ் சார் சொன்னார். என்ன சொன்னார் அவரு? ஏறக்குறைய ஒவ்வொரு வார்டுக்கும் 60 லட்சம் அவங்க வந்து வார்டு பட்ஜெட் கொடுத்திருக்காங்க, வார்டு கமிட்டி டிசைட் பண்ணி பண்றதுக்காகவே. அப்போ 200 வார்டுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் 60 லட்சம் கொடுத்து பண்றாங்கன்னா சோ அவங்க டிசைட் பண்றாங்க எங்களுக்கு பார்ட் ஹோல்ஸ் பிக்ஸ் பண்ணணும், இல்ல எங்களுக்கு பேமெண்ட்ஸ் பிக்ஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி இங்க அம்பத்தூர் மக்கள் 2011 கார்பரேஷன் ஆயாச்சு. பட் அவங்களுக்கு இன்னும் பார்ட் ஹோல்ஸ் பிக்ஸ் ஆகல, இன்னும் அண்டர் சுவரேஜ் கிடைக்கல. OMR மக்கள் 10 வருஷம் ஆச்சு நம்ம கார்பரேஷன் ஆகி, அவங்களோட இஷ்யூஸும் ரிசால்வ் ஆகல. ஆக நம்ம வந்து இப்போ வந்து 48.5% ஆஃப் பீப்புள் வேர் இந்த அர்பனைஸ்டு பை 2011 சென்சஸ். பட் ஆனா அசம்பிளில நம்மளுடைய மினிஸ்டர் KN நேரு முனிசிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மினிஸ்டர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, இப்போ புது கார்பரேஷனுடைய பில்ஸ் ஆர்டினன்ஸ் எல்லாம் பாஸ் பண்ணும்போது அது வந்து இப்போ we are 53% ஆஃப் பீப்புள் இன் தமிழ்நாடு ஆர் லிவிங் இன் அர்பனைஸ்ட் பிளேஸ். இப்போ ஏறக்குறைய பாதிக்கு மேல மக்கள் வந்து நம்ம நகர்ப்புறங்கள்ல தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். சோ அந்த மக்களுடைய பிரச்சனைகளை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வழிகள் இல்லைன்னா அவங்களுக்கான கவர்னன்ஸை கொடுக்க முடியாது. சோ மக்களை உள்ள கொண்டு வந்து இந்த கேப்பை குறைச்சாதான் இந்த உள்ளாட்சி தேர்தல்கள் கவுன்சிலை எவ்வளவு கொடுக்கறது முக்கியமோ அதே மாதிரி கவுன்சிலர்களுக்கும் மக்களுக்கும் இருக்க கேப்பை குறைக்க வேண்டிய இந்த தளங்களை நாம வந்து ப்ரெஷர் பண்ணி கொண்டு வரும்போது இது உண்மையான ஒரு அரசாங்கமா அங்கங்க பிரச்சனைகளை இது பண்ற மாதிரி. முதலமைச்சர் கூட என்ன சொல்றாரு, பதவி ஏற்ற பிறகு அவர் என்ன சொன்னாரு, எல்லா அபிஷியல்ஸும் 6 to 8 AM போங்க, உங்களோட ஏரியாஸ்க்கு போய் வாட்டர் வருதான்னு பாருங்க, அதுக்கப்புறம் வேஸ்ட் கிளியர் ஆயிருக்கா பாருங்க. அப்ப அபிஷியல்ஸ் ஆக போக முடியுமா? அதுக்கு மாசம் ஏரியா சபைக்கு மீட்டிங் வச்சா ஆட்டோமேட்டிக்கா மக்கள் வந்து சொல்ல போறாங்க. சோ அதனால இப்போ ஒரு நான் வந்து என்னோட இஷ்யூஸை ரிசால்வ் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்றது இட்ஸ் நாட் லீகலி பேக்கிங் சிஸ்டம், ரைட்? நம்ம போய் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் தான் பண்ண முடியுமே தவிர சட்டத்தால அங்கீகரிக்கப்பட்டு அவங்க நமக்காக கவனிக்கணும்ன்ற ஒரு இது இல்லை. ஆனா ஒரு வார்டு கமிட்டியும் ஏரியா சபாவும் இருக்கும் போது இட் இஸ் a legally backed platform where the government representatives and officials are mandated to come to us. மக்கள் கிட்ட அவங்க மாசம் மாசம் வந்து இதுதான் உங்களுக்காக வச்சிருக்க பட்ஜெட், இதுதான் இந்த வார்டுக்கான திட்டங்கள், இதுதான் வந்து இந்த மாதிரி அரசாங்கத்துடைய ஸ்கீம் அப்படின்னு நமக்கு எடுத்துரைக்கும் போது கன்சிஸ்டன்டா அந்த சேனல் இருக்கும் போது டிரான்ஸ்பரன்சி ஆகட்டும், அக்கௌண்டபிலிட்டி ஆகட்டும், irrespective ஆஃப் த கேண்டிடேட் மக்களால கட்டாயம் கொண்டு வர முடியும். ஏன்னா எல்லா வார்ட்டையுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் மக்கள் கட்டாயமா வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் மக்கள், அவேரான மக்கள் இருக்காங்க. கிராமத்துல இருக்கும் போது நகரத்திலயும் கட்டாயம் இருக்காங்க. நிறைய இளைஞர்கள் முன்னுக்கு வராங்க. சோ அவங்க எல்லாம் கேள்வி கேட்கவும் அரசாங்கத்துக்கு உதவும் இந்த சேனல் உதவும். அதனால இந்த உள்ளாட்சி தேர்தல் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நமக்கு முதல் தடையை விளக்குது, கவுன்சிலர்ஸையும் எலெக்டட் கவுன்சிலையும் கொடுக்குது. ஒன்ஸ் அவங்க வந்த பிறகு அவங்கள புஷ் பண்ணி இந்த மாதிரி சேனல்ஸ் நம்ம வார்டு கமிட்டி ஏரி சபை கொண்டு வரும்போது மக்கள் தொடர்ந்து உள்ள அவங்களோட வேலை செய்யும் போது அவங்க மக்களுடைய உண்மையான பிரதிநிதிகளா இருந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் உள்ள இதை இஷ்யூஸ் சால்வ் பண்ணலாம். அப்படிதான் வந்து ஏன்னா சென்னை வந்து அவ்வளோ வாட்டர் ஸ்டாக்னேஷன் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அந்தந்த ஏரியால இருக்க மக்கள் கிட்ட தான் அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியும். நான் வந்து கந்தசாமி நகர் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். அதே மாதிரி ECRல அவங்க எங்களுக்கு ஸ்டாம் வாட்டர் ட்ரெயினே வேணாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க.
அது மாதிரி ஸ்மார்ட் சிட்டி ப்ராஜெக்ட கொண்டு வந்து அவ்வளோ க்ரோர் பயிர்ஸா போயிட்டு அங்க வந்து தண்ணி ஒண்ணும் நிக்காத இடத்துல நிக்குது. சோ இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம் மக்களுடைய இன்புட் வேணும். அந்த தவறு செய்தவர்களை கேள்வி கேட்க வேண்டிய, திரும்பி திரும்ப அவங்க பதில் சொல்லணும்னும் போது அந்த அக்கௌண்டபிலிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்கா எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகும். சோ கவுன்சிலர்ஸ் முக்கியம். ஆனா கவுன்சிலர்ஸ்க்கும் மக்களுக்கும் இருக்க கேப்பை குறைக்க வேண்டிய பிளாட்ஃபார்ம் அதை விட முக்கியம்னு என்னுடைய கருத்தை இங்க பதிவு செய்ய விரும்புறேன். தேங்க்யூ ஃபார் தட் மேம். மக்களோட பங்களிப்பு, மக்களோட ஆக்டிவ் இன்வால்வ்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும், அப்புறம் அதுக்கான பிரிட்ஜ் என்ன இந்த வார்ட் கமிட்டி, அது எதுக்கு வந்து நம்ம வந்து அதுக்காக வந்து எலெக்ஷன் முடிஞ்ச அப்புறம் எலெக்ஷன் முடிஞ்சதுன்னு விட்டுடாம இந்த வார்ட் கமிட்டிஸும் ஏரியா சபாஸும் ஃபார்ம் பண்றாங்களா, அது ஒழுங்கா நடக்கிறதாங்கிறது வந்துட்டு நம்ம வந்து கொஞ்சம் விஜிலண்டா பார்க்கணும்னு. ஆனா அதுக்கான நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிளா ஸ்ரீனிவாஸ் சார் பெங்களூர் எப்படி ஹைலைட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அந்த சிட்டில if they can organize on that scale, சென்னை என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது. Now to David sir, thank you for being so patient with us. இப்போ இந்த issue of transparency, இந்த issue of accountability, அது வந்துட்டு மக்கள் எப்படி வந்துட்டு அவங்களுடைய குறைகளையோ இந்த நிறைகளையோ வந்துட்டு குறைகளை எப்படி தீர்க்க முடியும், எப்படி நம்ம எலெக்டட் கவுன்சிலர்ஸ் அக்கௌண்டபிளா வச்சுக்க முடியும். ஸோ உங்களோட ஒர்க் இன் அறப்போர் இயக்கம் அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க வந்துட்டு உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல பேச முடியுமா? David sir, you're on mute. வணக்கம். நான் தாம்பரம் மாநகராட்சி புதுசா ஃபார்ம் பண்ண கார்பரேஷன்ல இருக்கேன். ஸோ என்னோட ஏரியால பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப மோசமான சிச்சுவேஷன் பழைய முனிசிபாலிட்டி லெவல்ல தான் இருக்கு. ஏன்னா ஒரு கேண்டிடேட் கூட அவங்களுக்கு அவங்களோட ரோல் என்ன, ஒரு அர்பன் லோக்கல் பாடியில அவங்களோட ரோல் என்னன்றது தெரியல. இன்க்ளூடிங் மேஜர் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ். என்கிட்ட இங்க ஒரு 3 பேம்ப்ளெட் இப்ப வச்சிருக்கேன். டிஎம்கே, எம்டிஎம்கே, அப்புறம் ஒரு இண்டிபெண்டன்ட். 3 பேரும் அவங்க படம் இதுதான் போட்டிருக்காங்க தவிர ஒரு இதுவும் அவங்க கொடுக்கல. லோக்கல் மேனிஃபெஸ்டோ கூட கொடுக்கல. அவங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்களுக்கு சும்மா நிக்கிறோம், நான் இந்த இடத்துல நிக்கிறேன், எனக்கு ஓட்டு போட்டு, இந்த சிம்பல்ல நிக்கிறேன், நான் ஓட்டு போட்டு, இப்படிதான் கேட்டுட்டு வராங்க. யாருக்கும் அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன ரூல்ஸ், இது எதுவுமே தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஏரியா சபா வார்டு கமிட்டி வரல அப்படின்னா இப்போ இமீடியட்டா இதுல கார்பரேஷன்ல வந்து ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணி எல்லா இடமும் கொண்டு வரல அப்படின்னா இந்த எலெக்ஷன் வந்து ஃப்ரூட்ஃபுல்லா இருக்காது அப்படின்னு நம்புறேன். ஏன்னா கான்டாக்ட் பிட்வீன் த கேண்டிடேட் அண்ட் த ரெசிடென்ட் வந்து ரொம்ப கம்மி ஆயிரும். அந்த சாரு மேம் சொன்ன மாதிரி அந்த கான்டாக்ட் இருந்து மாசம் இது பண்ண அவங்க ஆன்சரபிள், நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ணணும், நம்ம மக்களை பார்க்கணும் அப்படின்னாதான் அவங்க பதில் சொல்றாங்க. அது இல்லைன்னா அவங்க பதில் சொல்றதுக்கு தயாரா இல்லை. அவங்க எல்லாருமே ரொம்ப ஹை அண்ட் மைட்டி, நம்ம ஏதோ 1 ஸ்டெப் அபவ் த ரெசிடென்ட்ஸ், நிறைய விஷயத்துல பார்த்திருக்கேன். நான் ரீசெண்டா இப்போ வந்து ஒரு இஷ்யூ வந்து குரோம்பேட்ல வந்து ரோட் ஹைட் இன்க்ரீஸ் வந்து ரைஸ் பண்ணியிருந்தோம் அறப்போர் இதுல. அது வந்து குரோம்பேட்ல கட்டபொம்மன் ஸ்ட்ரீட், அங்க வந்து சீஃப் செக்ரட்டரி வந்து பார்த்துட்டு போறாரு. ஆனா சீஃப் செக்ரட்டரி வர்றதுக்கு வந்து மத்தியானம் வர்றாரு, காலையில நான் 10 மணிக்கு அந்த இடத்துல போறேன். என்னை வந்து ஒரு 40 டிஎம்கே கேடர்ஸ் வந்து சுத்தி நின்று என்னை கௌரவம் பண்ணாங்க. உனக்கே இந்த வேலை, உன் இடம் எங்க, நீ எதுக்கு இதுல வந்து தலை விடுற? தே திங்க் பாலிட்டிஷியன்ஸுக்கு தான் அந்த இது இருக்கு, ரெசிடென்ட்டோ ஒரு சிட்டிசனுக்கோ வந்து இது கேட்கறதுக்கு ரைட் இல்ல அப்படின்றதெல்லாம் பயங்கரமா ஃபீல் பண்றேன். எல்லாருக்கும் தெரியும், நாட் ஓன்லி டிஎம்கே, எல்லா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸும் அப்படித்தாங்க. அவங்க வந்து வேற கட் அபவுட் அதர்ஸ் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. சோ இந்த ரொம்ப இமீடியட் நீட் வந்து இந்த இது வார்ட் கமிட்டி அண்ட் ஏரியா சபா, அது இல்லைன்னா இந்த இது வந்து ஒன்னும் அவ்வளோ இதா இருக்காது. இந்த அர்பன் லோக்கல் பாடி போல்ஸ் வந்தோம் ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்க மாதிரி எனக்கு தெரியல. மெயின் இன்னொன்னு, எல்லா கேண்டிடேட்ஸும் என்ன ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா, மைக்ல வந்து ப்ராமிஸ் பண்றாங்க. என்கிட்ட ஒரு ஆடியோ எல்லாம் இருக்கு. ஒரு சைல்டு பிறந்தா கோல்டு கொடுக்குறேன், ஸ்கூலிங்க்கு ஃபீஸ் கட்டுறேன், ஸ்மார்ட் போன் ஃபார் எவ்ரி ஹவுசஸ், கல்யாணத்துக்கு எல்இடி டிவி கொடுக்குறேன், தாலிக்கு தங்கம் கொடுக்குறேன், ஏதோ அவங்க பிரீமெண்ட் இருந்து அவங்க ஃபேமிலி இல்லைன்னா அவங்களுக்கு வந்து 5000 ரூபாய்
ஈம சடங்குக்கு கொடுக்குறேன், இப்படி எல்லாம் வந்து இங்க வந்து நிறைய, தட் இஸ் இன்க்ளூடிங் மேஜர் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ்ல இருக்க கேண்டிடேட்ஸும் சொல்றாங்க இண்டிபெண்டன்ஸ் இஷ்டத்துக்கு கொடுத்துட்டு போறாங்க. அதே ரன்னிங் அ கவர்மெண்ட், எங்க இருந்து ஃபண்ட்ஸ் வரும் எந்த இதுவுமே தெரியல. அவங்க வந்து இஷ்டத்துக்கு இந்த மாதிரி பண்ணிட்டே போறாங்க. இதெல்லாம் டெய்லி பார்க்கும்போது பயங்கர கஷ்டமா இருக்கு. நம்ம வந்து கரெக்டான ஆள் சூஸ் பண்றதுக்கு அவங்க வந்து வெளியில வர்றதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. கரெக்டான கேண்டிடேட்ஸ் 1-2 கேண்டிடேட்ஸ் இருக்காங்க, ஆனா அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாஸ் அப்பீல் இல்ல. மாஸ் அப்பீல் இன் தி சென்ஸ் they want to go by a proper இது, ஒரு வீடியோஸ் போடுறாங்க, SMS அனுப்புறாங்க, சின்ன சின்ன கேம்பெயின்ஸ் ஃபேஸ்புக்ல பண்றாங்க, பிளஸ் மீரா மேடம் மாதிரி வீடு வீடா போறாங்க. ஆனா ஆன் த ஹோல் மெஜாரிட்டி ஆஃப் பீப்புள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, மைக்ஸ் எல்லாம் போட்டா சத்தம் வருது, அது இதெல்லாம் சொல்றாங்க. ஆனா அதே செட் ஆஃப் பீப்புள் என்ன சொல்றாங்க, என்னப்பா ஒண்ணுமே சத்தமே இல்லை, இந்த மாதிரி கேன்வாஸ் பண்ணிட்டு வரீங்க, மைக் செட் போட்டு வர வேண்டியது தானே அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இதுல வந்து நிறைய வேரிட் இது இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாருமே வந்து பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் வந்து நிறைய கேண்டிடேட்ஸ் சென்சிடைஸ் பண்ணும். இங்க இப்ப பாரதி மேடம், நீங்க அவங்க டிஎம்கே கேண்டிடேட் அவங்க இருந்திருந்தாங்கன்னா கேட்டிருப்பேன், அவங்களுக்கு வந்து இந்த இது தெரியுமா, தட் இஸ் வார்ட் கமிட்டி, ஏரியா சபா, இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு தெரியுமா, இல்ல எல்லா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ்ல இருக்க கேண்டிடேட்ஸுக்கும் தெரிஞ்சிட்டு தெரியாத மாதிரி அவங்க நடிக்கிறாங்களா? பிகாஸ் த பவர் கெட்ஸ் டிசிபேட்டட், நம்ம கிட்ட வந்துரும், நம்ம இவங்களை மிரட்ட முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களா? அதனாலதான் இந்த ஏரியா சபா வார்ட் கமிட்டி வராம பாத்துக்கிறாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த ஏரியா சபா வார்ட் கமிட்டி வந்ததுன்னா இப்ப அவங்க வந்து ஒரு நெக்ஸஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஏற்கனவே, பாலிட்டிஷியன் அபிஷியல்ஸ் எல்லாம். ஏதோ ஒரு இஷ்யூ நம்ம வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா கூட அபிஷியல் என்ன பண்றாங்க, அது பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைச்சிட்டாங்கன்னா ஒரு பாலிட்டிஷியன் தூண்டி விடுறாங்க, பா அவர் போய் இது கேட்கிறாரு, இத பண்ணக்கூடாது, நீ ஏதா பண்ணு, அவங்க வந்து குட்டி கலாட்டா பண்ணி அதை பண்ண விடாம ஆக்கிட்டு போயிடுறாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்கு. அதனால very very important that we have to pressurize the government to immediately form this ward committee and area sabha. Thank you, sir. That is quite a scathing assessment of the campaigns that you've come across so far. So இது இந்த ஓட்டு போடுறதோட நம்மளோட வேலை முடியல. இந்த எலெக்ஷன்ஸ்ல, இந்த கவுன்சிலர் எலெக்ஷன்ல வந்துட்டு அதுக்கு அப்புறமா நடக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கட்டம். அந்த வார்ட் கமிட்டி, ஏரியா சபா அமைக்கப்படுற வரைக்கும் வந்துட்டு அயராது எல்லாரும் உழைக்கணும் அப்படிங்கறது வந்து நீங்க ஹைலைட் பண்ணீங்க. I'd like to bring in Mr. Paul, who's with us, and ask him to explain why his party is batting for having ward committees and what he sees as the role of the ward committees in the council. I mean, in managing the city council. ஹலோ, கேக்குதா? Yes. இந்த கிராம சபையை நாங்க எப்படி முன்னெடுத்தோமோ அதே மாதிரி ஏரியா சபை, வார்டு கமிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து நாங்க வந்து எப்பவுமே எங்களோட பார்ட்டியோட ஹோலிஸ்டிக் மேனிஃபெஸ்டோல சொல்லியிருக்கோம். நான் ஸ்பெசிஃபிக்கா விஷன் ஃபார் 155 அப்படின்னு ஒன்று வச்சிருக்கேன். இது வேணா நான் அப்புறமா ஷேர் பண்றேன். அதுலயுமே வந்து இந்த பீப்புள் பார்ட்டிசிபேட்டரி கவர்னன்ஸ் அதுல இது ரொம்ப முக்கியமா வச்சிருக்கேன். ஏன்னா ஆஸ் அ சிட்டிசனா இந்த சென்னை ஃபிளட்ஸுக்கு முன்னாடி எனக்குமே வந்து இது எவ்வளவு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு, பீப்புளோட பார்ட்டிசிபேஷன். ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த ரெசிடென்ட் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் அப்படிங்கறதுல ஒரு பார்ட்டா இருக்கும். அது மூலமா ஒரு சில விஷயங்களை அந்த ரெசிடென்ட் அசோசியேஷனுக்குள்ள பேசிக்கிறோமே தவிர அதை வந்து நடைமுறைப்படுத்த முடியவில்லை. இப்போ டேவிட் சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபால்ஸ் ப்ராமிசஸ், என்ன ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டினே தெரியாம ஒரு கவுன்சிலரோட மேனிஃபெஸ்டோல ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்றாங்க. அவங்க என்னவோ அடுத்த எம்எல்ஏ அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிக்கிறாங்க. அதெல்லாம் இல்ல. ஒரு ஏரியா சபை அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா இருக்கணும். அந்த ஏரியா மக்களோட பிரதிநிதி தான் நானு. அந்த பிரதிநிதியா இருந்து எப்படி இந்த விஷயத்த சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுல இந்த கவர்னன்ஸ், இது ஒரு 3 tier கவர்னன்ஸ். இந்தியாவில வந்து ஒரு 3 tier கவர்னன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறதே மக்களுக்கு நம்ம கொண்டு வரணும். அப்படின்னா இந்த ஏரியா சபையும் இந்த வார்டு கமிட்டியும் நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியே ஆகணும். இதுக்கு நாங்க வந்து ஒரு ஃபுல் ஃபிளெஜ்டா நாங்க ஒர்க் பண்ணுவோம். நாங்க வந்து கண்டிப்பா இதை கொண்டு வந்தாதான் நம்ம அடுத்த லெவல்ல நாட் ஜஸ்ட் ஒரு எம்எல்ஏ ஒரு எம்பி தான் ஒரு பவர்ஃபுல்லாவோ இல்லைன்னா ஒரு நிறைய
அத்தாரிட்டி இருக்கிறவங்க அப்படின்னு மக்கள் நடத்திட்டு இருக்கிறத மாற்ற முடியும் அப்படிங்கறத நாங்க ரொம்ப கிளியரா நம்புறோம். அதனால வி அட்வொகேட் அண்ட் வி வாய்ஸ் அவுட், வி ஸ்டாண்ட் அப் ஃபார் ஏரியா சபை அண்ட் வார்டு கமிட்டி ஃபார் ஷூர். Thank you so much for speaking on batting for continue to make this noise even after the elections. I want to bring in Meera ma'am for one quick question. இப்போ நீங்க ஒரு independent ஒரு campaign run பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. பேசுனது கேட்டுச்சா? கேட்டது sir. Yes, we got everything. Any questions on that? We'll come back to a quick round of questions at the very end, sir. No, 2 minutes. I'm just asking a quick question to Meera ma'am. Hello. We'll come back to questions in a few minutes, sir. I'm going to ask a quick question to Meera ma'am. Yes. So உங்களோட வியூல வந்து உங்கள மாதிரி இண்டிபெண்டன்ட் கேண்டிடேட்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன இந்த மாதிரி ஒரு எலெக்ஷன்ல? நீங்க what are the things that you think are independent candidates that they bring to the table in such an election அப்படின்னு சொல்ல முடியுங்களா? இண்டிபெண்டன்ட் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து ஐ திங்க் இந்த வார்டு கவுன்சிலர் அது வந்து இட்ஸ் பெட்டர் நாட் டு கோ பொலிட்டிக்கல். அது இல்லாம யூனோ பீப்புளோட ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு போறதுதான் இட் வில் பி ஆல்வேஸ் பெட்டர். So that you can work with all the kind of all sect of people without any political bias. அந்த மாதிரி எல்லாருமே சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணணும்னா it is better you be a independent candidate. So there won't be any barriers of okay this he belongs to that party, this party அப்படி இருக்காது. It is a neutral one. So it will be easy to penetrate into different sect of people and different communities or whatever. And we will be able to give a balanced representation of the ward. So that will be the plus point of an independent candidate. That's what I feel. Thank you for fielding that, ma'am. So we actually have some questions that have been posted in the chat box. So I'm just going to ask them out loud, and any of the panelists can feel free to weigh in on this. This question is addressed to Mr. Srinivas. Where Mr. Raghavan has asked if councillors have direct access to elected representatives of assembly and parliamentary constituencies of the ward, and also a question on the indirect mayor election, where Tarun has asked if the candidate should be selected only among the elected councillors or they can be nominated from outside the elected councillors as well for the post of mayor. The first one I didn't understand clearly, but second one, the mayor has to be one of the elected councillors, just like the chief minister or the prime minister. Oh. Actually, that may not be correct because they can elect the prime minister and chief minister, later they can become. Here in this case, one of the 200 councillors, I think the Tamil Nadu government has declared the reservation status for the mayors this time. So it has to be from that category, and that is done as a social justice phenomena in all states. It's not just in Tamil Nadu, everywhere. But recently they've announced the mayor category for Chennai. So it has to be one of the elected councillors that belong to that social category. The first one, is that for me, Aruna? And can you repeat that? Yes. So Mr. Raghavan had asked if the councillors also enjoy like direct access to MLAs and MPs. How the relationship between it's a political question. So now this is the time we keep hearing about double engine, triple engine, right? It all depends on that. So they all enjoy. Actually, politicians of all parties work together, sometimes for their own private good, sometimes for the public good, depending on how you look at it. But they do work. The MLAs, unfortunately, have lost their significance in our system. I can't make a sweeping statement about Tamil Nadu MLAs, but in many states, the MLAs have lost relevance. So they end up being glorified councillors and they start working on garbage and footpaths also, instead of trying to make legislation for the entire state. So in that sense, the MLAs put a tight leash on the councillors, and in many established parties, the MLAs are the ones that pick the candidates for the councillors. So they do have a good relationship from that point of view. But we must remember one thing. The councillors are the ones that are representing you in the municipal council, the city council, not the MLAs. You go to the MLA when you want the MLA to raise a topic in the state assembly of Tamil Nadu. You go to the MP
when you want them to bring up an issue that's concern of the nation in the Lok Sabha. But if citizens stop doing that, they need to go to the right. The example I often give is that if you have a fracture, you won't go to a cardiologist, you will go to an orthopedic. So your orthopedic for the city issues is the councillor. So if that is the issue, you meet the right elected representative. That's why ward committees too. The ward committees are the forum that bring you together. This is a question I think Srinivas, Charu ma'am and David sir can take on, and even Paul and Meera ma'am, feel free to weigh in. This is a discussion that's happening in the chat box that I see, which says that how do you prevent, say, ward committees from being taken over by the more affluent sections of society, people who have access, or people who can actually attend these meetings, spare that time and know what happens. So how do you prevent this kind of exclusionary things or marginalization that happens in a ward committee setup as well? Because we do run a real risk of that happening even in a ward committee setup. So or ward committee area sabha eppadi or truly representative of the wards irukka mudiyum. இங்கேயும் வந்து இந்த RWA பாலிடிக்ஸ் இல்ல அந்த மாதிரி இது கொஞ்சம் வாய்ஸ் ஒரு கிளவுட் இருக்கிறவங்க வந்து அவங்களோட சஜஷன்ஸை புஷ் த்ரூ பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து வார்ட் கமிட்டிஸ் ஏரியா சபாஸை எப்படி நம்ம வந்து இன்னும் டெமோக்ராட்டிக் ஆக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த டிஸ்கஷன். ஸோ எனி ஆஃப் யூ இஃப் வாண்ட் டு டேக் திஸ் ஆன். I take this? Yeah, yes sir. Sure. ஸோ அதனாலதான் இது வந்து வார்ட் கமிட்டி பத்தி பேசும் போதே முதல்ல வருது வந்து எப்படி வந்து சிட்டில படிச்சவங்க இல்ல who have affluent அவங்க தான் வார்ட் கமிட்டி மெம்பரா இருக்க முடியுமா அப்படின்றது எல்லார் மனசுமே ஓடும். அப்ப வந்து சமுதாயத்துல பின்தங்கி இருக்க மக்களுடைய குரல் அதுல எப்படி எதிரொலிக்கும் அப்படின்ற கேள்வியும் இருக்கும். இது வந்து ரொம்ப 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 நியாயமான கன்சர்ன் தான். அதனாலதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா வார்ட் கமிட்டியும் வேணும், ஏரியா சபையும் வேணும்ன்றோம். ஏரியா சபை அந்த ஏரியால இருக்க எல்லா மக்களுமே ஒன்னா சேர்ந்து அவங்க எல்லாருமே உட்கார்ந்து பேசுறது. அங்க வந்து RW நீ ஒரு யாருமே கிடையாது, எல்லாருமே ஒன்னா உட்கார்ந்து பேச போறோம். சோ அதனால ஏரியா சபையில வந்து இத்தனை சில பிரதிநிதிகள் தான் இருக்க போறதுன்னு இல்லை. சோ அந்த பகுதியில இருக்க மீனவர்களாக இருக்கட்டும் சரி, இல்ல ஒர்க்கிங் கிளாஸ் மக்களாக இருக்கட்டும் சரி, இல்ல வந்து RWA மக்களாக யாரா இருந்தாலும் எல்லாரும் இது என்னோட ஏரியான்னு உட்கார்ந்து அவங்களுடைய பிரச்சனைகளை அவங்க முன்னாடி வைக்கணும். கவுன்சிலர் கேட்க போறாரு. இது வந்து ஒரு சிட்டி மாதிரி இருக்க இடத்துல வந்து நம்ம வார்டுன்னா 50,000 மக்கள் இருக்காங்க. 50,000 மக்கள் ஒன்னா உட்கார முடியாது. அதனாலதான் வார்டை வந்து நம்ம ஒரு 10 ஏரியாவா பிரிச்சா ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் ஒரு 3000 மக்கள் இருக்கலாங்கன்னா அதுல இருக்க மக்களால் தான் சில பேர் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க. சோ 1000 பேர் 1500 பேர் அவங்க இஷ்யூவை சொல்லலாம். ஆனா பெருசா இருக்கும் போது போக்கஸ்ட் குரூப்பா வேலை செய்ய முடியாது. அப்போ ஒவ்வொரு ஏரியால இருந்தும் அந்த ஏரியா ரெப்ரசன்டேட்டிவ் வார்ட் கமிட்டியோட மெம்பர் ஆகுறாங்க. சோ இப்போ வார்ட் கமிட்டியில பாத்தீங்கன்னா கவுன்சிலர் இருக்க போறாங்க. அந்த வார்டு கீழே 10 ஏரியா இருக்குன்னா அந்த 10 ஏரியாவுடைய ஏரியா சபா ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் இருக்க போறாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த சிவில் சொசைட்டி குரூப்ல இருக்கிற மத்த மக்களும் இருக்கலாம். ரிட்டையர்ட் டீச்சர்ஸ், IAS ஆபீசர்ஸ், எனிபடி எல்லாருமே இருந்து இந்த வந்து வார்ட் இப்ப ஸ்ரீனிவாஸ் கேன் ஃபில் ஹியர். வார்ட் கமிட்டி மெம்பர்ஸ்லயே வந்து 3 ரிசர்வேஷனும் நம்ம கொண்டு வரலாம். உமன் ரிசர்வேஷன், அதே மாதிரி வந்து பிசிக்கலி அது மாதிரி மக்கள், அதுக்கப்புறம் பின்னாடி இருக்க மக்கள், மார்ஜினலைஸ்ட் மக்கள், டிஸ்அட்வான்டேஜ் குரூப்ஸ் எல்லாரோடைய இதையும் கொண்டு வர மாதிரி நம்ம கொண்டு வரும் போது வார்ட் கமிட்டி வந்து வெறும் ஒரு பகுதி மக்களுடைய குரலாக இல்லாம சமுதாயத்துல பலதரப்பட்ட மக்களுடைய குரல் எதிர்பார்த்து இருக்கிற ஒரு பிளாட்ஃபார்மா அது கட்டாயம் அமையும். அப்படிதான் ஜனநாயகத்துல இந்த மக்களையும் நம்ம கொண்டு வர முடியும். நீ வார்ட் கமிட்டி மெம்பர் ஆகிறதுக்கு ஒரே தகுதி நீ அந்த வார்டுல சிட்டிசனா இருக்கணும், அவ்வளவுதான். நீ வந்து இந்த பகுதி அதனால ரிசர்வேஷன் நம்ம எப்படி வந்து மேயர் பகுதிக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறோம், அதே மாதிரி கவுன்சிலருக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறோம், அதே மாதிரி வார்ட் கமிட்டி மெம்பர்ஸ் இப்போ இத்தனை பேர் 20 பேர் இருக்கணும், 30 பேர் இருக்கணும். இன்ஃபேக்ட் கேரளால எல்லாம் வார்ட் கமிட்டி மெம்பர்ஸ் 60 பேர் கூட இருக்காங்க. அங்க வந்து டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க, ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜஸ் இருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் பீப்புள் இருக்காங்க. சோ அதனால வந்து ஒரு வார்டுல இருக்கிற வார்டு சம்பந்தப்பட்ட பல விஷயங்கள் ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி இருக்கிற மாதிரி பல விஷயங்களை தெரிஞ்ச அந்த வார்டு மக்கள் அந்த வார்டோட கமிட்டி மெம்பர்ஸ் ஆயிட்டு ஏரியாவோட இஷ்யூஸை கொண்டு வந்து அங்க பேசி ஒரு ஸ்மால் குரூப்பா அவங்க வந்து அந்த இஷ்யூவை கவுன்சிலர் மூலமா கவுன்சிலுக்கு எடுத்துட்டு போறாங்க. அதனால நம்ம வார்ட் கமிட்டி ரிசர்வேஷன் கொண்டு வர மூலமா நம்ம வந்து எல்லா மக்களையும் உள்ள கொண்டு வர முடியும். இல்லைன்னா வந்து இது வந்து ஒரு பகுதி மக்களோட இஷ்யூ, எஜுகேட்டட் மக்கள் மட்டுமே சிட்டி மேனேஜ் பண்றோம்ன்றத வந்து நம்ம இந்த ரூல்ஸ் எப்படி டிஃபைன் பண்றோம் அப்படின்றதுதான் இருக்கு. எல்லா விஷயத்துலயுமே நம்ம வந்து சமூக நீதியை மெயின்டைன் பண்ணணும்னா
ஜனநாயகத்துல இவங்களுடைய குரலும் உறவைக்கணும்னா நம்ம ரிசர்வேஷனை வார்டு கமிட்டி மெம்பர்ஸ்க்கும் கொண்டு வரணும். அப்படிதான் மத்த எல்லா ஸ்டேட்லயும் பண்றாங்க. அப்போ சவுத் இந்தியாலேயே வார்டு கமிட்டி இல்லாத ஸ்டேட் தமிழ்நாடு தான். சொல்ல போனா கர்நாடகால இருக்கு, கேரளால இருக்கு, தெலுங்கானால இருக்கு. அப்போ வாட் ஆர் வி தென்? இன்ஃபேக்ட் நம்ம வந்து நிறைய நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னே உத்தரமேரூர்ல எல்லாம் வந்து உள்ளாட்சிகளுக்குன்னா நம்மளோட கல்வெட்டுல இருக்கு. அப்பயே வந்து சபைகள் அவைகள் இருந்து அந்த மெம்பர்ஸ் எல்லாம் எப்படி செலக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்றது நம்மளோட கல்வெட்டுல இருக்கு. நம்ம நம்மளுடைய பெருமையை பேசிக்கிறோம். இன்னும் எவ்வளவு காலம் நம்ம பெருமையே பேசிட்டு இருக்க போறோம். இப்போ கரண்டா நம்ம சமூக நீதியை இந்த வார்டு கமிட்டி மூலமாகவும் ஏரியா சபை மூலமாகவும் ஒவ்வொரு ஓட்டரும் வெறும் ஓட்டு போடுறதுக்காக மட்டும் இல்ல, இது ஜனநாயகம், இது மக்களாட்சி. ஒரு மீனவராக இருந்தாலும் சரி, ஒரு அயன் தொழிலாளியா இருந்தாலும் சரி, ஒரு செருப்பு தொழிலாளியா இருந்தாலும் சரி, அவருக்கு ஏரியா சபையில குரல் கொடுக்க உரிமை இருக்கு. இது என்னோட பிரச்சனைன்னு அவர் எழுந்து சொன்னா அதை கவுன்சிலர் கேட்க வேண்டிய கடமை இருக்கு. அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ஏரியா சபை. சோ இந்த ஏரியா சபை தளத்தை நம்ம வந்து வெறும் சிரசப்ப ஒரு பகுதி ஒரு சாரார் மக்களுக்கு நினைக்காம ஜனநாயகத்துல இருக்க எல்லாருக்கும்ன்ற மாதிரி நினைச்சோம்னா நம்மளுடைய தாட் ப்ராசஸ் ஒண்ணுமே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்னு நான் நினைக்கிறேன். Arna, if I may add one quick thing, the question is excellent question, because this elite capture of RWAs and educated people being in a WhatsApp group with engineers and the councillors is already happening. Ward committee is the antidote for that. In fact, the current system is elite capture, but the ward committee is more democratic thing, like Charu was saying, because it ensures representation. Ward committee is more inclusionary than what is happening today. So without ward committee, it depends on whether Charu knows the councillor or David knows some influential person and they get their work done. But ward committee is the place where everyone has equal access, equal opportunity to bring up the issues. That's why ward committees are better than the no ward committee or the current situation. So that's why the law is very important. So it's not maybe the perfect solution, but it's something that is better than it will still be populated by the people that are close to the councillor, but that doesn't mean that they are not citizens too. They are also citizens of the world. How this is played out in Bangalore, like and Nadika has also asked, how can people take time out to participate in a ward committee meeting? So from your experience in Bangalore, how have these issues been addressed? Have you run into these issues? Is this a recurring problem that you? Sir, we ran into this issue. So I'll tell you, when they opened up the applications to be part of the ward committee, we mobilized 1,000 citizens to apply to become ward committee members in 200 wards. Out of 1,000 applications, 3 have been accepted. 997 have been rejected. So the corporators filled the ward committees with friends and family and all of that. That happened, definitely happened. But then there is the issue of whether you are a member or not, whether the ward committee is moving forward or not. So even if you're not a ward committee member, you can be present in the meeting. So that's the way we got a lot of citizens participate in that, and that presence, physical presence itself settles the thing. Then the most important thing happened is that the corporators figured out that if I fill it up with cronies and people that don't have agency or voice, it's a waste of time. I actually want the proper citizens to be part of it. So they started inviting some of the volunteers and say, can you please be the ward committee member, ma'am? Can you please come to the ward committee? So they started realizing it. The moment councillors realized that the ward committees are the excellent forums for them to advertise their work. What do politicians want? They want name and fame. They want to do good work. They want to make people understand that they are addressing their issues. Every politician wants to do that. We have a certain notion about politicians being so evil and all of that, but it's not really true. Those are all extra, sentiments that are seen in the media and social media. But most people acknowledge that when they work with the local politicians, good things happen. Exceptions will be there, but the general rule is that things will work. So now, because of COVID, the ward committees have really taken shape. Now we don't have a council. We are waiting for election like you guys were till now. But now, even without a corporator and a council, we are having ward committee meetings where anybody in the ward can participate in that. In the last year, 4,000 meetings happened. And without an elected corporator, the corporation, the BBMP has given 60 lakhs to the ward committee. So the institution of ward committee is slowly taking shape. Even better than Bengaluru would be Mangaluru. Their application process, because we learned from Bangalore, we created a different process thanks to the commissioner and the civil society in Mangaluru, where they had a proper scrutiny of application, training, call for applicants and all of that.
And there, the issue was that not enough citizens applied when the city calls for this. So this is also true. You have 200 wards now. So that means you need 2,000 citizens to raise their hand and say, I want to be in the ward committee. And that's when you will know whether all the citizens that are clamoring for participation will actually show up or not. And that also is based on category and all of that. So we have real practical issues like this, but ultimately it's a beautiful feeling when you have the corporator sitting, the engineer sitting, the policeman sitting, and the citizens sitting in the room and working out what they are. And many times, and we hold many workshops, in the interest of time, I won't go into details. I can send links to you and all that. You can see what happens in these meetings. It's not perfect by any means, long way to go, but it has taken shape. And Mangaluru, having learned from Bengaluru experience, they held a half-day training sessions for corporators on how to work with the ward committee. They held one-day workshop for the ward committee members on how to be a good ward committee member. So this is how we can take things forward. So don't jump into forming ward committees and starting meetings, but capacity building of the system is very important. So when time comes, that's what we all should work towards. I'd like to maybe bring Meera into this discussion. Meera has left a comment saying that she feels is yet to be addressed comprehensively in Bangalore. So Meera, maybe you could talk about what you noticed in the ward committees there. I think the first round, when the court insisted there should be a ward committee in the city, at that point, it was a very ad hoc, like, the corporators just got like a whole bunch of people who were interested / who they knew personally, etc. But I think in the second round, it was hijacked by the corporators in terms of who knew. While what Srini talks about, that whole initiative to reach out and bring the community in and get people to volunteer, did happen, and a few people did join. But I think it was, we need to find a way to kind of bridge that information gap. People, in terms of like what Nadika talked about, in terms of time, in terms of the understanding of the system, and the willingness to participate. How do you bridge that? I think that's still a question that remains to be solved, in my opinion. Yeah. So work in progress, ward committees. Yeah, but see, all said and done, yes, it's one step forward compared to things that were happening in silos. At least like there was much more visibility into the system right now, some amount of media coverage as well. So the next step is to kind of build on this and try to make it more egalitarian, try to ensure there are no exclusionary like groups, etc. Yeah, I think we have one question, I think. So I think this would be for the two candidates who are there, in terms of what Mr. Raghavan has asked. What are your thoughts on the smart city projects that are happening across the city, and how do you think like you would want them executed? Smart city project, I think we have a lot of issues. We have seen it is not functioning properly. During flood, we have seen how disastrous it was. Probably there must be a better system, and I basically feel this concept of a broad payment, all those things won't work in our kind of in our area. They are getting these ideas from these foreign countries where a lot of activities happen on streets, but here we are pressed of space and a lot of congestion. So those kind of foreign ideas bringing into our system won't be working. That is what I feel. And whatever projects, like even the stormwater drain going under everything, proper. There is no kind of proper accountability of what is happening on ground. This all should be properly monitored with proper with the public should have more access to the to know the details of the project. So, and they should have a voice on saying when the project is
project is, concept, from the concept level, the public should have an voice on talking about what is their point. That is not happening. So even if any kind of project, there should be kind of public opinion. There must be public opinion should be collected, and it must be executed in a more better manner, with more accepting all the public opinion. That is what I feel. People So in should that, more of a say what these projects are and where they get executed. Mr. Paul, if you're still there, if you can hear us, the same question to you as well. I'm not sure if Mr. Paul can hear us. So, oh yes, okay. Can I have the question again, please? Basically asking about the manner in which some of these smart city projects have been executed in the city, and are they eppadi neenga deal பண்ணுவீங்க? What are your Can I have it again? Sorry. Oh yes, sure, sir. The question, please, again. So basically, your thoughts on how the smart city projects have been executed in the city, and what your ideal vision for some of these projects would be. உங்க கேம்பெயின்ல உங்களுக்கு இத பத்தி ஏதாவது கேள்விகள் வந்திருக்கா உங்ககிட்ட? அதுக்கான பதிலும் சொல்லுங்க. என்னோட வார்டுல இதுக்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கல. ஏன்னா ஸ்மார்ட் சிட்டி ப்ராஜெக்ட்ல வந்து இங்க எங்களோட வார்டுல வந்து பார்க்ஸ் மட்டும் ரெனோவேஷன், இப்போ சிங்கார சென்னை அப்படிங்கிறதும் 2.0 அப்படிங்கிற ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மெயினா சிட்டிக்கு உள்ள சென்ட்ரல் சென்னையில எல்லாம் நிறைய இருக்கு. ஆனா இந்த வலசரவாக்கம் ஏரியா, அப்புறமா அந்த ராமாவரம் ஏரியால அவ்வளவா இல்ல. மேபி இங்க ஒரு மியாவாக்கி ஃபாரஸ்ட் இருக்கு. அது எல்லாமே கூட பாத்தீங்கன்னா இந்த பியூட்டிஃபிகேஷன் of part of the and beautification part of அந்த சிங்கார சென்னை ப்ராஜெக்ட்ல வருதே தவிர இதுல வந்து அந்த ஸ்மார்ட் சிட்டி ப்ராஜெக்ட் வரல. மேபி டி நகர் அந்த மாதிரி ஏரியால அந்த பிளாட்ஃபார்ம் போட்டது அதெல்லாம் தான் ஸ்மார்ட் சிட்டில வருது. இங்க எதுவும் இல்லைங்க. மேபி ஒரு சின்ன இண்டஸ்ட்ரியல் ஜோன் இருக்கு, அதுல வேணா ஏதாவது வரலாம். பட் எனக்கு எந்த கொஸ்டின்ஸ் அது ரிலேட்டடா வரல. ஐ எம் வெரி ஹாப்பி தட் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை அப்படின்னு. So I think we've like way overshot our initial time limit of 1 hour. So I'll just move to Mr. Srinivas to make his closing remarks, and yeah. Can you see my screen? Yes. Can you see my screen? Yeah. Okay, so just to put in summary, I thought I'll put 5 reasons why everyone in Chennai must vote without fail on Saturday. You have only 3 votes, so you better use your vote. You have 3 MPs, 16 MLAs, and 200 corporators. You get more bang for the buck. You get more elected representatives with this vote, so don't miss it out. Your vote is extremely precious, and you have somebody to catch when the next time something happens. So very, very important. And you know, the unique thing about councillors, and somebody talked about in the chat window, and MLA's open house and all that. Councillors are the people you can see. You can talk to them, you can bump into them in the local market, in the coffee shop, all of that. So very important to build a great relationship with the councillors. So get to know the councillors. They're physically closer to you. Anyone, usually most of the councillors belong to the ward that where they're getting elected from. And decentralization is extremely important, because you saw in COVID what happened. Chennai is one of the good, excellent models of COVID management, because they done fever surveys, they went door to door and all of that. All that tells us what? That when you break up a problem into smaller chunks and address them locally, then you have better solutions. So wards and ward level governance, ward committees are all about empowering citizens and decentralizing governance at a city level to the ward level. Therefore, we must put more emphasis on city elections, and compared to the energy and the frenzy of media we see for local, state and union elections, the city elections hardly get any attention. It's really unfortunate, because this is the election that is going to impact your day-to-day life more than any other election, and yet it is not given much importance. So if we citizens start doing that, that itself will start improving things.
The local decisions must always be made locally, and that's the best way of fixing things. Somebody mentioned I live in a outer area. The problems of citizens in the core area of Chennai are different from the problems of citizens in the outer areas of Chennai. So you cannot give one budget or one plan for everybody. So the different wards and different zones of Chennai must make their own plans, their own ward development plans going forward. Therefore, if you participate in these elections, you have a better control over working with the councillor. And finally, there are global challenges that are facing us. Prime Minister goes to COP and says India will do this. Chief Minister says Tamil Nadu will reduce the carbon emissions, we will be this. But ultimately, it comes down to the street and the house. Pollution, air quality, all of these problems have answers at a local level. If you want to solve these problems, then somebody has written on Citizen Matters that they are able to prevent their area from flooding because they're prepared, they planned, they cleared up the drains, they did a lot of work in anticipation of rains, and therefore that stopped. What does that tell us? That tells us that the biggest problems that we face can be solved locally. And if you want to solve local problems, you need to strengthen the local governance. And these elections are all about the local governance. So please go out and vote and tell everyone to vote. And then you will find your 200 councillors sitting in your building, in your ribbon building, and talking about all the city issues. And that's when your issues get solved. And mostly, and last thought I have is the young people, the people that are 18 to 24 that have never voted in election, encourage them to vote in city elections. Unfortunately, many of them are not even aware that there is a thing called city corporation and you get to vote on. How awesome would it be that you cast your first time vote for the city that you live and love? So make sure that young people are aware of these elections and reach out to them and explain to them how important this is, and get the radio people, get the meme makers, all of them to get involved in the last few days so that you see a huge turnout of young people in the upcoming election. Thank you. Thank you so much, Srinivas, for sharing all this knowledge and helping us sort of think about the city government and these elections in a new important light. Thanks to all our panelists and all the attendees for joining and sharing your thoughts and your questions on city governance. So from having not had a councillor in 6 years, hopefully this is the beginning of a big change for Chennai. And we also figure out all the valid concerns that have been raised in terms of how to make the city more equitable and livable for all of us. So have a great evening, everyone. Thanks. Thank you so much for joining us today. Thanks for being a great